Babaji Namo. This event with Babaji's Panchachara Mantra 16 times. Everybody in audience and this building, please chant Babaji's Panchachara Mantra together. Om Kriya Babaji Namo. Om Kriya Babaji Namo. Om Kriya Babaji Namo. Om Kriya Babaji Namo. Om Kriya Babaji
Good morning. Good morning, everybody. Om Kriya Babaji Namahom. I offer my humble pranams at the divine lotus feet of Kriya Babaji and our gurus for their guidance at our International Yoga Day celebrations today. Welcome to Canadian Babaji Yoga Sangam and affiliated Sangam's 2021 International Yoga Day celebration. International Yoga Day is celebrated on the 21st of June every year. This day was internationally recognized by the UN Assembly on December 11th, 2014. The idea of International Yoga Day was proposed by Prime Minister Mr. Narendra Modi on September 27, 2014. I warmly welcome our guests, our Kriya Yoga members from all over the world, and all the other participants for taking the time to join this special virtual event. Thank you. The first item in the agenda, it's going to be about Kriya Yoga lecture by Canadian Babaji Yoga Sangha President Thiru Susindran. Thiru Susindran, please share the screen. Okay, I am on. Om Kriya Babaji Namo. The first event, it's going to be, we will be inviting our guest speaker, Srimat Apurva Srivastava, the Indian Consulate of Toronto, to give us a few words about the International Yoga Day 2021. Namaskar, good morning. My best wishes to all of you on the occasion of 7th International Day of Yoga. Thank you, Canadian Baba Yoga Sangam, for inviting me to be part of your yoga celebrations. I'm also delighted to see that so many Canadian MPPs and officials have joined us, have taken us time to join in and for promoting yoga. As the world grapples with the pandemic, it has changed the way we look at health and living. So the ancient technique of yoga has been established as a means to boost immunity, improve overall health and well-being. Yoga means samatvam og yoga uchyate. That is, yoga is the name of staying the same and staying steadfast in every situation, whether it is favorable or unfavorable, success, whether you see success or failure, or whether you experience joy or sorrow. As you know, Prime Minister Modi called for observing 21st June as the International Day of Yoga at United Nations in September 2014. And this proposal was received an unprecedented response. We saw a record 177 countries adopting the resolution within a mere 75 days.
Yoga has also been included in the World Intangible Cultural Heritage by UNESCO, and this underlines the global significance and benefits of yoga for entire humanity. I was just hearing you speak, and yoga, as you said, yoga is not merely a physical practice, it is a way of living. Mental and spiritual, holistic understanding of balanced living, leading harmony to body, mind, and intellect. And I'm so delighted that in Canada, yoga is so popular that around 21% of people practice yoga. I'm also delighted to see Yoga Day celebrations throughout Canada, and I'm thankful to Canadian Baba Yoga Sangam for for promoting yoga and celebrating Yoga Day every year for the rich benefit of among the people of Canada. My best wishes again on International Yoga Day 2021. Stay safe, stay healthy, and practice yoga. Namaskar. Thank you. Thank you, Srimat Apurva Srivastava, for taking the time to join this event. Thank you very much. Our next guest speaker will be Mr. Vijay Thanikasalam, Scarborough Rouge MPP. Vijay, please proceed with your speech, actually. All right. Good morning, everyone. Thank you, Raj Chandran, for the invitation. And it's my pleasure to celebrate the International Yoga Day with all the Kriya members in Canada and across the world, including pleasure to join along with Srimati Apurva Srivatsa. As she mentioned, for me, yoga, it is a lifestyle. It is something that I personally undertake even in other parts of my day. For example, when I'm driving or when I'm even at the legislature, just being aware of the breathing. Like the president, Mr. Tirusundran mentioned that the breathing is one of the core centerpiece of Kriya Yoga. My master also taught and teaches Kriya Yoga. So I just want to make sure that I also let people know I'm not fully knowledgeable about yoga, but I'm a student. I'm going to be a student for a very long time because yoga is a very in-depth system of knowledge, practices, and there are like tons of scripts. So I'm just in the beginning. However, it does help people. It does help youth, seniors, all walks of life. As a first-hand practitioner, I think I started when I was in university as a student, and I still look forward towards yoga sessions because of the lifestyle, especially in pandemic. Yoga has become an outlet for many people, and I also read during the last months, during the unprecedented times, many people started or at least practiced yoga once for the first time in their life, including meditation. And that's one of the reasons that the International Yoga Day is becoming a popular, started in India, and now it's going around the world. And in Canada, I personally see whenever I travel to even northern side of Ontario for the transportation ministry work, I do see people outside practicing yoga even in a very not so good weather. So I have seen that yoga is one of the fastest growing, I think, practice, wellness practice right here in Canada. I just want to thank President Tirusundran for his dedicated life towards Kriya Yoga, teaching and passing down the torch to the next generation, almost over 18 years, yoga and even for youth, I think bringing them out of all the issues that are going on in the world at this moment. So I personally came to this country at the age of 14 in a very tender age.
And when I started, one thing that helped me was just my friends and my family that were already here in Canada. So people like Mr. Tirusundran and the members, not just in Canada. I just saw that members join from different parts of the world, especially for youth. I think many people were affected by COVID in terms of mental health, seniors and youth. I would say picking up the phone and talking to your friends is one of the best way to come out of what you're going through, and obviously get out and enjoy the nature. And then if you want to do all together as one package in one place, definitely I personally would suggest yoga and meditation. It just brings back, it will put you in a balanced space, and it will refresh your mind and give a brand new kind of energy after 1 hour session of yoga or meditation. So I just echo what President Thiru Anna said, and Mrs. Apurva Srivatsa said. It is a way of lifestyle, and I hope that we can all come together in person and celebrate the 2022 International Yoga Day in person, not through virtual, so that we can do it in the most grandeur way, and also we can include many Canadians to start this lifestyle. Again, I want to thank Rajana for your continuous communication with our officers, not just with my office, many officers right here in Canada, to continue to have a dialogue with our youth, the importance of yoga, and with our youth about how they can work with the support system, because everyone needs support system during the hard time. Family, friends are good support system, but like the foundation and the organization like Sadhguru Kriya Babaji Yoga, I think this is one of the fantastic support system to find a mentor or to find a friend or to find a teacher. So again, all the youth that are part of this movement, they are, to be honest with you, very lucky to have so many people from so many walks of life who are ready to teach. There's a famous proverb goes, when the student is ready, the teacher will appear. So again, thanks to all of you for your dedication. And again, thank you so much for having me this year. Looking forward to celebrate this next year in person. Thank you, Rachana. Thank you, Mr. Vijay Tanigasalam, for your continued support. And you have been instrumental for the Canadian youth. So thank you again for taking the time to join the event. Thank you, Vijay. Our next guest speaker is Logan Ganapathy, MPP, Markham Thornhill. Mr. Ganapathy, he couldn't be with us today. I'm going to play, he provided us video. I'm going to play his video. All of you are keeping safe and well during this challenging time. Thank you for inviting. Hello, everyone. Hope all of you are keeping safe and well during this challenging time. Thank you for inviting me today to be part of the International Yoga Day celebration. As many of us know, Canadian Babaji Yoga Sangam was founded in 2016. Since its beginning, the center has been instrumental in its expertise and for driving awareness on type of yogas and associated with health benefits. I'm very grateful to Mr. Tirusundran for his positive contribution to across Canada and Ontario. The past year and a half has brought great challenges as we continue to live and brave these unprecedented times. Yoga is a beneficial workout that can be done at home or outdoor in a park while maintaining social distancing. For years, yoga has been known to have multiple health benefits for the mind and body, especially mental health during this difficult time. As we celebrate International Yoga Day, I wish all of you good health and happiness and a lot of good luck to everyone participating
their yoga asanas. Thank you. Thank you, Mr. Logan Ganapati, for your continued support for Canadian Babaji Yoga Sangam and yoga in general in Canada and the rest of the world. Our next guest speaker is Jeremy Gray. Mr. Jeremy Gray, it's from the state of Alabama. He's a representative of the state of Alabama. Jeremy has been instrumental in removing the ban of teaching yoga in public schools in the state of Alabama. And Jeremy, thank you for taking the time to join. Please offer a few words to us, actually. Good morning. Thank you for having me today. This is like my third International Yoga Day, and so I've been learning so much, and so it's a great opportunity to be here. Just a little bit about me. I am the state representative of Alabama. This is my third year in. I actually got into yoga through athletics, through sports. I was a football player at North Carolina State University, and I played professional football. And yoga is a part of our regimen as far as longevity, balance, flexibility, alignment. And so my first encounter with yoga was actually through exercise. And then as I continued to be a practitioner and an instructor, I learned the mental aspect of it as well as the spiritual as well. And so that's what prompted me in 2019 to bring the yoga bill to allow yoga in K through 12 public schools. As we know, you don't get stuff right the first time, right? And so in 2019, I brought it. 2020, I brought it. And in 2021, this year, I was able to pass yoga, and it will be activated August 1st. And so I've talked to a lot of schools, athletic coaches about how to integrate yoga. What does it look like? Some schools were already doing yoga in schools. No one really knew it was banned. It was banned in 1993. And I think in 1993, I may have been 7 or 8 years old. And so we're just trying to speed up to understand that yoga has so many benefits. So many people do it across the world, and it's so beneficial for the mind, body, and spirit. And so it was just it was on my heart to actually be an advocate for it and kind of stand alone at first. A lot of my colleagues really didn't understand what I was trying to do, but through education, through just kind of media, friends and allies like you, you were able to help me get it passed. No, it's not a perfect bill, but it's a first start. And we're moving in the right direction. I'll continue to work on the bill. I'll continue to advocate for yoga. And, even in the pandemic, what was like June 10th of 2020, I contracted the coronavirus. And through breathing exercises, that was what allowed me to recover with no real damage. I had to sit out for maybe 14, 16 days, but I could still walk, I could still breathe. I still did my breathing meditations, and I was able to kind of get out, without any damage. And I really accredit yoga for that. And so for my experience and what yoga has done to me, I just want to tell the world, right? And so I have a community center in Alabama, in Opelika, Alabama, by Auburn University, and we do yoga at my community center. We did a walk and run event last week. And after we walk and run, we do yoga meditation. They get massages. And so I'm just trying to be an advocate in Alabama that, we understand the origin is India, but yoga can be practiced everywhere across the world. And so I just commend you all, for introducing us to something just so profound that helps everyone in the world. And I just commend you all, and I'll continue to be the boots on the ground. I'll continue to advocate for it. And any way I can help, let me know. And if any advice you have for me, let me know. I'm just glad to be a part of International Yoga Day. Thank you. Thank you, Jeremy Gray, for taking the time to join this event. You have been instrumental for the state of Alabama, the USA, and the rest of the world in terms of overturning the ban in the state and also promoting the yoga. So thank you to have you here. Appreciate. Our next guest speaker, it's Scarborough Rouge MP Gary Ananda Sangari.
I think Gary, I don't see Gary online. So I'm going to skip to the next item. I'm going to pass it over to our Center Secretary, Janali Niruban, to read out the greetings from the Toronto Mayor, John Tory, and the Ontario Premier, Dafford. Hi, Janani. Okay, so these are the first one is greetings from our Premier, Toronto Premier Doug Ford. On behalf of the Government of Ontario, I'm very pleased to recognize Thiru Susindran of the Canadian Babaji Yoga Sangam for his outstanding contributions to the community. May you have continued success as well as further opportunities to serve your community through the work of the Canadian Babaji Yoga Sangam. Best wishes for the years ahead. So that was from our Premium Doug Ford again. Our next message is from the Mayor of Toronto, John Tory. It gives me great pleasure to extend greetings and a warm welcome to everyone attending the virtual International Yoga Day celebrations 2021, hosted by the Canadian Babaji Yoga Sangam. Despite the pandemic, I'm pleased that local and international guests will be meeting virtually to connect and increase awareness of the benefits of yoga within our community. This event provides the participants an opportunity to stay active and engaged with the yoga community during these challenging times. On behalf of Toronto City Council, I wish everyone an enjoyable virtual event. Please accept my best wishes for continued success. Thank you. Thank you, Janani. I'm inviting Mr. Thiru Susindran again to continue his speech. He had connectivity issues. So, Mr. Susindran, please continue with the speech. Hello, I am coming from my office room, saying that you can focus on me on this side because of technical difficulty and Mayuran's computer. Okay, go ahead. Okay, so thanks all to welcome to this International Yoga Day. I am the president of Canadian Babaji Yoga Sangam and working with 8 other presidents around the world. I'm going to give you some brief of our organization, and we have 8 countries. We are running this program. Kriya Hatha Yoga program since 2015. It's coincident, I can say. We started our group organization in 2015. That year, Narendra Modi started this International Yoga Day as well. So we are doing it. This is the 7th year, continuously doing this program. Last year and this year we do it through the pandemic. Because of the pandemic, we do through the Zoom class. So our informations, our center information, and we have this program going in 7 different countries. So one in Canada, and the other one is Malaysia, Dubai, Switzerland, India, Sri Lanka, USA, and currently we are merging with UK. So we have 8 main centers and 8 sub-centers, altogether 16 centers doing this program. And we contributed voluntarily to all world people to learn this Kriya Yoga. Now I'm going to say a few words about Kriya Yoga. So Kriya Yoga is a scientific art of yoga in the modern world and the old time too. This yoga is our Sadguru, is Master Kriya Babaji, created this yoga long time ago. And this yoga is a unique yoga in the world. The reason for that, we are doing this yoga based on our so we do this yoga, Babaji's Kriya Yoga. I wanted to give you a definition of this Kriya Yoga very quickly. Is this yoga
We are doing this yoga in five-fold path of yoga. Babaji defined this. This five-fold path of yoga consists of 5 layers of our body. The first layer is the physical body, vital body, mental body, intellectual body, spiritual body. Our sadhaks know this theory very well. This briefing I give for the other public today. So these 5 bodies in our full body layer, and only one body is a physical body. Everybody see each other. That's called physical body. Rest of the 4 layers as vital, mental, intellectual, and spiritual reside in our body in subtle system. So you can't see that, but the layers are there. So Babaji, Satguru Kriya Babaji created this yoga for this activating these all 5 bodies with several practices. At the ultimate goal, we're going to reach self-realization. So above that is the high end is Sarupa Samadhi. So I don't want to go that detail on it. That type of yoga we are doing it. That type of yoga we are promoting all over the world. So today is our special day to celebrating International Yoga Day, and I'm going to start my other yoga program in few minutes time. To all participants, if you can, everybody dial from home today because of the Zoom. So you can attend the practice with me for 1 hour program to Kriya Hatha Yoga. So that program will be start within another minute. I'm going to instruct from this video, and the other participants you can try out from home. Those who don't want to do this yoga today, please sit it and watch and try to understand what sort of yoga is this, how that's integrating with breathing and meditation together. So because of this five-fold path yoga theory, Babaji created. So our Hatha yoga exercises integrated with the breathing and meditation together. So this is 3-in-1 yoga you can call. Therefore, this yoga is very beneficial to everybody. So please sit, relax, and watch. Those who can do the yoga, that would be great for your body benefit. Other people watch, and I'm going to start my yoga program now. Saying that. Okay, please proceed, Mr. Sasindra. Thank you, Sendan. With your permission, I'm going to start my Kriya Hatha Yoga. First, when we start to do this yoga, we have to start it with Babaji's Panchachara Mantra. That is, Om Kriya Babaji Namo. Now we're going to do Kriya Hatha Yoga. There's 3 rules to be followed. Is the rule number 1. When we do these exercises, we have to do as pose and counter pose. Then rule number 2, when we do these exercises, we have to follow the steps and execute. Rule number 3, when we do these exercises, we have to, every single stage, we have to do free breathing, don't hold the breath. These 3 important rules to be followed in this Kriya Yoga, because this Kriya Yoga based on Kriya Yoga based on breathing. So now first exercise we're going to do salutation to Babaji. So everyone, knees together, feet apart, kneeling. Put your crown of the head on the mat. Put your hands on side. Bring the hand to the salutation front of your head. Then feet up. Then everyone say Babaji's Panchachara Mantra. Om Kriya Babaji Namo. Feet down. Then put your hands on side. Kneeling. Then you have to stand up. Knees together, feet apart to end the exercise, followed by 0 relaxed. Now we have completed exercise number 1. The next exercise followed by this called Sun Worship. So first, Sun Worship, knees together, feet apart. Put your hands above the head to salutation. In this exercise,
every single stage, we have to say Babaji's Panchachara mantra. This particular stage for Sahasrara Chakra, Om Kriya Babaji Namo. Bring your salutation hand to the forehead center. This stage for Ajna Chakra, Om Kriya Babaji Namo. Move your hand to the neck center. This stage for Visuddhi Chakra, Om Kriya Babaji Namo. Move your hand to the heart center. This stage for Anagata Chakra, Om Kriya Babaji Namo. Move your hand to the stomach center. This stage for Manipura Chakra, Om Kriya Babaji Namo. Now everyone kneeling. Put your hand above the head to salutation. This stage for Swastisthana Chakra, Om Kriya Babaji Namo. Now, Vanakasana. Put your crown of the head on the mat. Put your hand front of your head to salutation. Then feet up. Om Kriya Babaji Namo. This stage for Muladhara Chakra. We continue. Now you have to put your right leg forward, left leg backward, put your palm on the mat, raise your upper body, look up the ceiling. Om Kriya Babaji Namo. Now you have to stay with your 2 hands and 2 legs to carry your body weight. Om Kriya Babaji Namo. Next step is a snake pose. So now you have to put your palm beside the shoulder, raise your upper body and look up the ceiling. Om Kriya Babaji Namo. Now you have to completely lie down, put your chin on the mat, hands on side, stretch your leg at the back and relax. Om Kriya Babaji Namo. Now we're going to do these all steps from the reverse order. The first step is snake pose. Put your palm beside the shoulder, raise your upper body and look up the ceiling. Om Kriya Babaji Namo. Bow pose. Stay with your 2 hands and 2 legs to carry your body weight. Om Kriya Babaji Namo. Now your left leg forward, right leg backward, look up the ceiling. Om Kriya Babaji Namo. Now we're going to do salutation pose. Put your crown of the head on the mat. Put your hand front of your salutation hand front of your head. Feet up. This stage for Muladhara Chakra. Om Kriya Babaji Namo. Now you have to be kneeling. Put your hands above the head to salutation. This stage for Swastisthana Chakra. Om Kriya Babaji Namo. Now slowly stand up. Knees together, feet apart. Put your salutation hand to the stomach center. This stage for Manipura Chakra. Om Kriya Babaji Namo. Move your hand to the heart center. This stage for Anahata Chakra. Om Kriya Babaji Namo. Move your hand to the neck center. This stage for Visuddhi Chakra. Om Kriya Babaji Namo. Move your hand to the forehead center. This stage for Ajna Chakra. Om Kriya Babaji Namo. Now move your hand to the above the head to salutation. This stage for Sahasrara Chakra. Om Kriya Babaji Namo.
Now stretch your hand all the way upward if possible. Touch your hand with the ears. Sing a song of sun worship and rotate clockwise slowly. Deepam Jyoti Brahmam Deepam Sarvadamo Bhavam Dibena Sadhyade Savam Nairudibam Namastude Kale Deepam Namastude Uchidipam Namastude Sandhya Deepam Namastude Nisidipam Namastude Anbudipam Namastude Agimsadipam Namastude Asanadipam Namastude Pranadipam Namastude Dhyanadipam Namastude Jnanadipam Namastude Mandiradipam Namastude Bhakti Deepam Namastude Babaji Deepam Namastude Annai Deepam Namastude Aman Deepam Namastude Yoga Deepam Namastude Yogi Deepam Namastude Padanansitar Deepam Namastude Tulasi Deepam Namastude Mankala Deepam Namastude Sai Deepam Namastude Shanti Deepam Namastude. Put your hands down and zero relax. This is completed exercise number 2. This is the long exercise in Kriya Yoga out of that 18 exercises. So the next exercise we're going to do integral shoulder pose. Now everyone, heels together, feet apart. Lie down at the back. Move your head sideways, feet sideways and relax. With the free breathing, raise your leg up. Those who can, raise your body up, support the hip by the hand. In this position, your chin must touch the chest. Do free breathing, don't hold the breath. Those who can't stay in this position too long, you can go back to the previous stage and relax until other people complete this stage and join with you. Now stop the movement, lower your body slowly, lower the legs. Now everyone, move your head sideways, feet sideways and relax. Hands above the head, touch the toe, then stand up. Heels together, feet apart to end the exercise, followed by zero relax, followed by zero relax. This exercise number 3 completed. The next exercise you're going to do, counter pose to this, called fish pose. Heels together, feet apart. Cross your right leg to left. Seated down, support by the hand. Straighten your legs. Hold your right toe with the left hand. Pull the leg up. Put your heel on the thigh. Raise your knee up and let it to go down like a spring. When right knee go up, breathe in. When go down, breathe out. That's the breathing condition to follow. Your breathing must synchronize with your leg movement. Keep moving. Stop the movement and straighten your right leg. Now you have to hold your left toe with the right hand. Pull the leg up. Put your heel on the thigh. Raise your left leg up and down like a spring by your left hand. When knee go up, breathe in.
When knee go down, breathe out. That's the breathing condition to follow. Your breathing must synchronize with your leg movement. Keep moving. Stop the movement, straighten your left leg. Now you have to cross your leg with the left leg outside. Hold your toe behind the knee with both hands. Now slowly bend down at the back. Lower your folding leg towards the mat. Now you have to press your elbow on the mat. Raise your upper body. Plant the crown of the head on the mat. Release your hand. Put your hands on the thigh and start to do free breathing. Don't hold your breath in this position. It will hurt your lungs. Make sure you have to do the free breathing. That's all about Kriya Yoga. Every single stage you have to do the free breathing. In this position, your body weight hold by crown of the head, back, if required only by 2 elbows. Keep free breathing. Don't hold your breath. Now lower your body slowly. Release your hands. Now again, raise your folding leg upward. Hold your toe behind the knee. Now everyone start to move your body forward and back. When you move forward, breathe out. When you move back, breathe in. That's the breathing condition to follow. Your breathing must synchronize with your body movement. Again, when you move back, breathe in. When you move forward, breathe out. That's your breathing condition to follow this movement. Slowly increasing the range of this movement. Those who can reach maximum range, you can able to touch your toes all the way behind your head on the floor. If you can only. Those who start this position, leg position with Padmasana, you don't need to do that. Other people, you can able to touch your toes all the way behind your head on the floor. That's your maximum range. Stop the movement and sit it up. Release your hands. Change your leg position. Put your right leg outside. Then stand up. Knees together, feet apart to end the exercise, followed by 0 relax, followed by 0 relax. In the next exercise, you're going to do standing crane pose. Knees together, feet apart. Put your hands above the head to relax at the wrist. Now you have to bend down, relax your hands and the head. Collapse your hand, turn to the other side. Now without bending your knee or arm, you have to start to move your upper body up and down. When you move up, breathe in. When you move down, breathe out. That's the breathing condition to follow. Your breathing must synchronize with your body movement. This is all about Kriya Yoga. Every single movement related to your breathing. Slowly increasing the range of this movement. Those who can reach maximum range in your body, you can able to touch your forehead on the knee, if you can. Stop the movement, bend down again, relax your hands and the head. Now you have to stand up, put your hands above the head and relax at the wrist. Put your hands on side and 0 relaxed. This is end of integral shoulder pose.
The next exercise, counterpose to this, you're going to do bow pose. Everyone start this exercise from back of your mat, that give you the space for your body on the mat. Knees together, feet apart. Lie down at the front. Stretch your leg at the back. Put your hands on side. Put the chin on the mat and relax. Now you have to bend your leg at the knee and relax. Now you have to start to move your leg back and forward. When you move your leg back, breathe in. When leg move forward, breathe out. That's the breathing condition to follow. Your breathing must synchronize with your leg movement. Slowly increasing the range of this movement. Stop the leg movement. Bend at the knee and relax. Now those who can, grabbing your ankle, thumb on one side, fingers on the other side by both hands. In this position, you have to do free breathing. Now everyone start to move your upper body up and down like a horse rocking. When you move up, breathe in. When you move down, breathe out. That's the breathing condition to follow. Slowly increasing the range of this movement if you can. Stop the movement. Put the chin on the mat back, still grabbing your ankle, and relax your body. In this particular relaxation, you have to take few deep breaths and relax your body well. Now you have to raise your upper body up again. Turn your body to the left hand side. Then back to the right side. Again, turn to the body to the left side. Then followed by right side. Again, turn to the body to the left side. Then followed to the right side. Turn to the center. Release your hands. Straighten your legs. Put your head sideways and relax. Head sideways and relax. In this particular relaxation, take few deep breaths and relax your body well. Now we have to stand up. Knees together, feet apart to end the exercise, followed by 0, relax, followed by 0, relax. This is end of this pair of asana. The next asana, we're going to do topsy-turvy pose. Knees together, feet apart. Lie down at the back. Move your head sideways, feet sideways and relax. With the free breathing, raise your leg up. Those who can, raise your body up, support the hip by the hand. In this position, your chin, no need to touch the chest. Everyone start to move your toes vigorously. With the free breathing, don't hold your breath. Keep moving your toes, slowly increasing the range of the toe movement. Stop the toe movement. Now you have to do the cycling movement. Stretch your leg all the way upward, much as possible, and move your legs up and down like a bicycle riding. With the free breathing only, don't hold the breath.
That is all about Kriya Yoga. Your breathing must synchronize with your body movements. Slowly increasing your cycling movement. Now you have to stop the movement. Lower your body slowly. Lower the legs. Now, everyone, move your head sideways, feet sideways, and relax. In Kriya Yoga, before and after exercises, you have to follow the steps and learn to relax your body. That's very important in Kriya Yoga. Hands above the head to touch the toe, then stand up. Knees together, feet apart. To end the exercise, followed by 0 relax, followed by 0 relax. Counter pose to this asana, called half fish pose. Knees together, feet apart. Lie down at the back. Everyone, move your head sideways, feet sideways, and relax. In this exercise, your both legs below the waist must be totally relaxed. Put your elbow on the mat. Press the elbow. Raise your upper body. Plant the crown of the head on the mat. Put your hands on the thigh and do free breathing. Don't hold the breath in this position. It will hurt your lungs. Kriya Yoga all about body movement and breathing. You have to follow the steps accurately to get the benefit. Lower your body slowly. Release your hands. Now everyone, move your head only sideways and relax because your feet already relaxed in this exercise. Hands above the head. Touch the toe. Then stand up. Knees together, feet apart. To end the exercise, followed by 0 relax, followed by 0 relax. The next asana, you're going to do flower pose. Knees together, feet apart. Lie down at the back. Move your head sideways, feet sideways, and relax. In this exercise, you have to keep your both hands on the mat. Don't use your hand to support the body. Now everyone, start to move your both legs together, up and down. When you move up, breathe in. When you move down the leg, breathe out. That's the breathing condition to follow. This is all about Kriya Yoga, breathing and body move. Now slowly increasing the range of your leg movement. Those who can reach maximum range in this movement, you can able to touch your toe all the way behind your head on the floor. If you can. But you have to do the free breathing, don't hold the breath. Stop the movement, lower your body slowly. Lower the legs. Now everyone, move your head sideways, feet sideways, and relax. Hands above the head. Touch the toe. Then stand up. Knees together, feet apart. To end the exercise, followed by 0 relax, followed by 0 relax. The counter pose to this asana, you're going to do snake pose. Everyone start this exercise from back of the mat. Knees together, feet apart. Lie down at the front. Put your chin on the mat. Put your hands on side. Stretch your leg at the back and do relax. Now, everyone start to move your upper body up and down without raising your leg from the mat. When body move up, open your eyes
When body go down, close your eyes. When body move up, breathe in. When body go down, breathe out. These two conditions must met in this movement. Open your eyes, close your eyes, breathe in and breathe out. This is all about Kriya Yoga. Stop the movement, put the chin on the mat and relax. Now you have to put your palm beside the shoulder on the mat. Everyone, raise your upper body up and look up the ceiling, then down. Raise your upper body up, look up the ceiling again, then down. Raise your upper body up, look up the ceiling again, then down. Now you have to put your hand to salutation in front of your head. Again, everyone, raise your upper body up, down with a clap. Raise your upper body up, down with a clap. Raise your upper body up, down with a clap. Put your hands on side, put your head sideways and relax. Stand up. Knees together, feet apart to end the exercise, followed by 0 relax, followed by 0 relax. The next asana you're going to do, yogic symbol pose. Knees together, feet apart. Cross your left leg to right. Seated down, support by your hand. Straighten your legs. Hold your left toe with the right hand. Pull the leg up. Put your heel on the thigh. Raise your left knee up and let it go down like a spring. When knee go up, breathe in. When knee go down, breathe out. That's the breathing condition to follow. Your breathing must synchronize with your leg movement. This is all about Kriya Yoga, movement and breathing. Stop the movement. Straighten your left leg. Now you have to hold your right toe with the left hand. Pull the leg up. Put your heel on the thigh. Raise your right leg up and let it go down like a spring. When knee go up, breathe in. When knee go down, breathe out. That's the breathing condition to follow. Your breathing must synchronize with your body movement. Leg movement. Stop the movement. Straighten your right leg. Now you have to cross your leg with the right leg outside. Hold your toe behind the knee, everyone. Seated straight up as possible. Now you have to start to move your upper body down and up slowly. When body move up, breathe in. When body go down, breathe out. That's the breathing condition to follow. Your breathing must synchronize with your body movement. This is all about Kriya Yoga. Slowly increasing the range of this movement. Those who can reach maximum range in this movement, you can able to touch your forehead on the mat. If you can only. Stop the movement, release your hands. Now you have to touch your bottom of the little finger with the thumb. Close your fingers tight. Bring it in front of your chest. Push together both hands. Then start to move your both hands forward and back. In this movement, your hand grip must be held tight. Don't loosen your hand grip. Keep moving. Stop the movement. Bring both hands to the solar plex, to the stomach. Press
press it in. Now you have to start to move your upper body up and down again. When body go up, breathe in. When body go down, breathe out. That's the breathing condition to follow. Your breathing must synchronize with your body movement. Slowly increasing the range of the movement. Those who can reach maximum range in this movement, you can able to touch your forehead on the mat again, if you can. In this movement, your hand grip must be held tight. Don't loosen your hand grip. Stop the movement. Release your hands. Now you have to put your left hand behind your back, followed by the right hand. Hold both hands behind your body. Again, you have to start to move your upper body now, up and down. When you move up, breathe in. When you move down, breathe out. That's the breathing condition to follow. Your breathing must synchronize with your body movement. Slowly increasing this movement. Those who can, you can touch your forehead on the mat. If you can only. Keep moving. Stop the movement. Release your hands. Change your leg position. Put your left leg outside. Then stand up. Knees together, feet apart to end the exercise, followed by 0 relax, followed by 0 relax. The next exercise, counterpose to this exercise, called half wheel pose. Knees together, feet apart. Lie down at the back. Move your head sideways, feet sideways, and relax. Now, bend your leg at the knee, knees together, feet apart on the mat. Put your palm beside the shoulder, fingers facing towards the leg. Those who can only raise your upper body up and plant the crown of the head on the mat. If you can only do free breathing this movement, don't hold the breath. In this position, now your body weight hold by your crown of the head, 2 hands and 2 legs. Do free breathing, don't hold the breath. At this point, those who want to go to the last stage of this exercise, raise your crown of the head from the mat upward. With the free breathing only, you have to attempt to do that. Don't hold the breath. If you can only. Other people stay in the same position. Those who lift your head off the mat, please put your crown of the head back to the mat slowly. Now everyone, lower your body slowly. Release your hands. Straighten your legs. Now everyone, move your head sideways, feet sideways, and relax. In Kriya Yoga, before and after exercises, you have to follow the step, relax your body. This is very important to follow. Hands above the head to touch the toe, then stand up. Knees together, feet apart. To end the exercise, followed by 0 relax, followed by 0 relax. The next exercise you're going to do, sitting crane pose. Knees together, feet apart. Lie down at the back. Move your head sideways, feet sideways, and relax. Put your hands above the head to relax. In this exercise, your both legs below the waist must be totally relaxed. Now you have a swing sit up. Stretch your hand in front of your body and relax at the wrist. Now you have to start to move your upper body forward and back without bending your knee or arm.
When you move back, breathe in. When you move forward, breathe out. That's the breathing condition to follow. Your breathing must synchronize with your body movement. This is all about Kriya Yoga, your movement and breathing. Slowly increasing the range of this movement. Those who can reach maximum range, you can able to touch your forehead on the knee. If you can only in this movement, your both legs below the waist must be totally relaxed. Your hands must be relaxed at the wrist. Do free breathing. Don't hold the breath. Stop the movement. Slowly lie down at the back. Put your hands all the way behind your head to the floor and relax. Bring the hand to the side of the body. Now everyone, move your head only sideways and relax because your feet already relaxed in this exercise. Hands above the head. Touch the toe, then stand up. Knees together, feet apart to end the exercise, followed by 0 relax, followed by 0 relax. Counter pose to this asana, we're going to do locust pose. Everyone start this exercise from back of the mat. Knees together, feet apart. Lie down at the front. Stretch your leg at back. Put your hands on side. Put the chin on the mat and relax your body. Now you have to put your left hand little away from the body. Raise your right leg up. Turn to the left. Put your hands on the thigh and relax. In this position, your bottom leg, you can bend it for your body balance. Top leg must be straight. Now you have to start to move your upper leg up and down. When leg move up, breathe in. When leg go down, breathe out. That's the breathing condition to follow. Your breathing must synchronize with your leg movement. It's all about Kriya Yoga, movement and breathing. Your head must be totally relaxed on the mat. Keep moving. Stop the movement. Now turn to your body to the center and relax. Now you have to put your right hand little away from the body. Raise your left leg up. Turn to the right. Put your hands on the thigh and relax. In this position, bottom leg, you can bend it for your body balance. Top leg must be straight. Now you have to start to move your upper leg up and down. When leg move up, breathe in. When leg go down, breathe out. That's the breathing condition to follow. Your breathing synchronize with your leg movement. Slowly increasing the range of your leg movement. In this movement, your head must be totally relaxed on the mat. Keep moving. Stop the movement. Turn to the center and relax. Now you have to put your forehead on the mat without bending your knees. If you can, raise your leg up, then down. Raise your leg up, then down. Raise your leg up, then down. Put your head sideways and relax, head sideways and relax. Kriya Yoga, all about body movement, breathing, and concentration. 3-in-1 yoga. Now you are feeling, those who are doing it first time today, you see how is your body feel in these 3 aspects: body, breathing, and concentration. Now you have to stand up, knees together, feet apart, to end the exercise, followed by 0 relax, followed by 0 relax.
In the next exercise, we're going to do pose of fitness of flight. Knees together, feet apart. Lie down at the back. Everyone, move your head sideways, feet sideways, and relax. With the free breathing, raise your leg up. Clasp your hand behind your knee. And do free breathing. Now you have to sit up the balance on your bottom. In this position, your leg must be hanging on the air. Do free breathing. Don't hold the breath. Now everyone start to move your body back and forward. When you move back, breathe in. When you move forward, breathe out. That's the breathing condition to follow. Your breathing must synchronize with your body movement. Slowly increasing this movement. Those who can reach maximum range in this movement, you can able to touch your toes all the way behind your head on the floor. If you can. Stop the movement. Lower your body slowly. Lower the legs. Everyone. Move your head sideways, feet sideways, and relax. In Kriya Yoga, you have to relax your body before and after exercises using your steps. Hands above the head. Touch the toe. Then stand up. Knees together, feet apart to end the exercise. Followed by 0 relax. Followed by 0 relax. The counter pose to this asana, we're going to do pose of pelvic grip. Knees together, feet apart. Kneeling. Spread your feet at the back. Seated between the legs. Seated straight up as possible. Put your hands beside the leg on the mat. Now everyone, move your upper body slowly up and down. When you move up, breathe in. When you move down, breathe out. That's the breathing to follow. Your breathing must synchronize with your body movement. Slowly increasing the range of this movement. At this point, those who can lie down at the back, lie down at the back with the free breathing only if you can. Other people, stay with your previous position and rock your body up and down. Those who lie down at the back, do free breathing. Don't hold your breath. Those who sit, those who lie down at the back, seated up. Everyone, tap your back of your neck and the shoulder to release the tension created in this exercise by your hand. Stop the tapping. Kneeling. Put your heels and feet together at the back. Then stand up. Knees together, feet apart to end the exercise, followed by 0 relax, followed by 0 relax. The next asana you're going to do, triangular pose. This is a concentration exercise. Knees together, feet apart. Spread your feet and the hand. Touch your right hand finger with the right toe. Look at your left hand fingertip and focus it. This is a concentration exercise. Move your right hand to the left toe. Back to the right toe. Then stand up. Relax the hand at the wrist. Now you have to touch your left hand finger with the left toe. Look at your right hand fingertip and focus it. This is a concentration exercise. Move your left hand to the right toe. Back to the left toe.
Then stand up, relax a hand at the wrist. Now without bending your knee, you have to start to move your upper body down and up. When body move up, breathe in. When body go down, breathe out. That breathing must have to synchronize with your body movement. It's all about Kriya Yoga, movement and breathing. Slowly increasing the range of this movement. In this movement, your both hands must be relaxed at the wrist. Shoulder joint must move along with your body, not freely. Stop the movement. Without change your position, leg position. Turn to the right, move towards the right knee, go down and up. When you move up, breathe in. When you move down, breathe out. That's the breathing condition to follow. Your breathing must synchronize with your body movement. Slowly increasing this movement. Those who can reach maximum range on your body, you can able to touch your forehead to the knee, if possible. In this movement, your hand must be relaxed at the wrist. Shoulder joint must move along with your body. Keep moving. Stop the movement, straight up position, then face forward. Without change your leg position, turn to the left, move towards the left knee, go down and up. When you move up, breathe in. When you move down, breathe out. That's the breathing condition to follow. Your breathing must synchronize with your body movement. Slowly increasing this movement, those who get on the knee. Stop the movement, straight up position and face forward. Relax your hands, knees together, feet apart to end the exercise, followed by zero relax, followed by zero relax. Everyone in mute, please. The next exercise we're going to do Shanti Asana. In case anyone not attempt to this exercises today, this exercise give you the body benefit. If you want to try out this exercise, newcomers or other sadhaks, knees together, feet apart, lie down at the back. Move your head only sideways and relax. Stop the movement of the head. Close your right hand fingers tight and do 3 deep breaths. Open your right hand fingers. Raise your right hand up to the elbow and put it down. Raise your whole right hand and put it down. Now you have to close your left hand fingers tight and do 3 deep breaths. Open your left hand fingers. Raise your left hand up to the elbow and put it down. Raise your whole left hand and put it down. With this, your hands and head are relaxed. Don't move your hands or head anymore. Now you have to start to move your right foot toes forward and back. Right foot only. You have to observe this movement by your mind. Stop the movement.
Now you have to move your left foot toes only forward and back. You have to observe this movement by your mind. Stop the movement. Now you have to press your knees to the mat and do one regular breath up to the chest level once. Now you have to press the knee to the mat again and do one deep breath up to the stomach level once. With this, your upper body totally relaxed. Don't move your upper body anymore. Now you have to rotate your right foot 3 times clockwise and 3 times counterclockwise with an angle. Stop the movement. Now you have to rotate your left foot 3 times clockwise and 3 times counterclockwise with an angle. Stop the movement. Touch your both toes together. Relax your feet both sides. Now you have to raise your right leg few inches above the ground and put it down. Raise your left leg few inches above the ground and put it down. Now your body is completely relaxed. Don't move your body anymore. Now everyone ask Master Kriya Babaji that pranic energy you created through these 18 exercises today spread out all over your body to cure any sicknesses in your body at the present or preventing the future sicknesses to your body. Now you have to look at the tip of the nose by the eyes and close your eyes. Once you close your eyes, don't open your eyes till end of the exercise. Now you have to follow my instruction by your mind only. Relax your body parts further. Your shoulders are relaxed. Your elbows are relaxed. Your hands are relaxed. Your 10 fingers are relaxed. Head is relaxed. Chest is relaxed. Stomach is relaxed. Lower abdomen area is relaxed. Thighs are relaxed. Knees are relaxed. Calf muscles are relaxed. Heels up to the 10 toes are relaxed. Now we have to relax our sympathetic nerve system located throughout the spinal cord in subtle system, relaxing by back of the body. Back of the head is relaxed. Back of the chest is relaxed. Back of the stomach is relaxed. Back of the lower abdomen area is relaxed. Thighs are relaxed. Back of the knees are relaxed. Calf muscles are relaxed. Heels up to the 10 toes are relaxed. If anyone feel any ache or pain still in any of your body parts, please suggest that pain is go away from that particular body parts during this Shanti. It will go away. We call this process as a self-healing. Now, in this position, everybody enjoying your relaxation at the current body position. Everyone will get this body position and the relaxation after your death. That's the reason this exercise is called death pose of relaxation. Now, everyone going to experience these conditions for next 6 minutes. Stay in this position and experience your body.
சுசீந்திரன், நான் சொன்ன அந்த அன்மியூட் பண்ணுங்க. Sorry. Om Shanti Shanti Shanti. Salom Satnam Saduta O Imam Sprit Swami Kami Amen Amen Auman Salaham Jajiso Chosha Agnupapao. Everyone turn to the right, put your right hand below the head and relax. Now you have to turn to the left, put your left hand below the head and relax. Turn to the center. Move your head sideways, feet sideways and relax. Hands above the head. Touch the toe. Then stand up. Knees together, feet apart to end the exercise, followed by 0, relax, followed by 0, relax. Now we have to thanks to Satguru Kriya Babaji and our gurus, Yogi Ramaya and Swami Ram, to give us this wonderful opportunity to present Babaji's Kriya Yoga 18 Asana today at International Yoga Day. And with their blessings, everything went very well. Also, people also definitely experiencing their relaxation in this asana throughout this 18 asanas. This is all about Kriya Yoga, power of Kriya Yoga. Kriya Yoga, again to mention to you, all about integrated yoga with your body movement, your breathing, pranayama, and concentration meditation. 3-in-1 yoga. Therefore, all attempt to this first time today. Think about this yoga in your lifetime to practice. So now we completed our Hatha Yoga exercises. Okay, thank you, சுசீந்திரன். நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக எமது பிரதம விருந்தினர் இந்தியாவிலிருந்து கலாநிதி செல்வேந்தர் சுகிசிவம் ஐயா அவர்களை அறிமுகப்படுத்தி பேசுவதற்காக அழைக்கின்றேன். வணக்கம் ஐயா. என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தவன் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறு எல்லாம் அல்ல பரம்பொருளுடைய தனிப்பெரும் கருணையினாலே கனடியன் பாபாஜி யோகா சங்கம் மற்றும் அதனோடு அஃபிலியேட்டட் சங்கங்கள், வேர்ல்டு வைல்டு ஆர்கனைசேஷன்ஸ், கனடா, சுவிட்சர்லாந்து, துபாய், இந்தியா, மலேசியா, ஸ்ரீலங்கா, USA, UK எல்லா பகுதியிலும் இருக்கிற பாபாஜியினுடைய பக்தர்கள், சங்க அன்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். என்னுடைய இளைய நண்பர் சுசீந்திரன் அவர்கள் இந்த அருமையான நாளிலே உங்களோடு இருந்து சில கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு வழங்கி இருக்கிறார்கள். நான் அதை என்ன செய்திருக்கிறேன், எந்த விதமான கருத்தும் விட்டுப்படக்கூடாது என்பதற்காக முதலிலேயே ஒளிப்பதிவு செய்து அவர்களுக்கு அனுப்பி வைத்திருக்கிறேன். அந்த உரையை அவர்கள் போடுவதற்கு முன்பாக 2 செய்திகளை மட்டும் சொல்லிவிட்டு அதன் பிறகு அதை போடலாம் என்று கருதுகிறேன். இது உலக யோகா தினத்தை மிக அக்கறையோடு பயனுள்ள வகையில கிரியா பாபாஜியினுடைய அருளோடு மிகச்சிறப்பாக ஆண்டுதோறும் நீங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள். இந்த நேரத்துல உங்களோடு இருப்பது எனக்கும் ஆத்ம பலம் தருகிற ஒரு செய்தி. நம்முடைய ஞான பரம்பரையில பக்தி யோகம் ரொம்ப பெரிதாக பரவி இருக்கிறது. ஆனா பக்தி யோகத்தை விடவும் ராஜயோகம், ஞான யோகம்
இவைகள்ல நிறைய ஆழமான கருத்துக்களும் கிரியைகளும் அடங்கி இருக்கிறது. சில கிரியைகள் மூலமாக மனிதன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள முடியும் என்கிற மிகப்பெரிய பேர் உண்மை ராஜயோகத்திலே விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அருமையான யோக முறையினாலே மண்ணுடம்பாக இருக்கிற இந்த உடலை பொன்னுடம்பாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும். மனிதன் இதே சரீரத்திலேயே இறைவனோடு தொடர்பு கொள்ள முடியும், தன்னில் இருக்கிற இறைவனை உணர முடியும் என்றெல்லாம் நம்முடைய சித்தர்கள் ஒரு பாதை வகுத்தார்கள். அந்த சித்தர் உலகத்திலே நமக்கு இன்று வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிற மாபெரும் இறைநிலை பெற்ற ஒரு ஞான குரு கிரியா பாபாஜி அவர்கள். அவர்கள் ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்காக நாம் எப்படி அந்த நிலை அடைய முடியும் என்பதற்கு சில படிநிலைகள், ஸ்டெப்ஸ், படிப்படியாக மேலே போவதற்குரிய வழிமுறைகளை வகுத்திருக்கிறார்கள். இதையெல்லாம் நீங்கள் உங்களுடைய வகுப்புல படித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். இன்றைய என்னுடைய சொற்பொழிவில் நான் என்ன ஒரே ஒரு பகுதியை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கிறேன்னா, நம்முடைய பிராணம் குண்டலினி ரெண்டும் இணையும் போதுதான் அந்த ஆற்றல் தெய்வ ஆற்றலாக மலருகிறது. நம்முடைய பிராண சக்தியை எப்படி குண்டலினியோடு இணைப்பது என்பதுதான் சித்தர்கள் ஒரு வழிமுறையாக நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அப்ப நம்முடைய பிராணாயாமம், அதாவது பிராணனை ஒழுங்குபடுத்துகிற முறை, பிராண சக்தியை அதை சயின்டிபிக்கா நம்ம புரிந்து கொண்டோம்னு சொன்னா, அதை குண்டலினியோடு இணைத்து சக்கரங்கள் வழியாக மேலே எடுத்துக்கொண்டு போகிற பயிற்சிகளை சரியாக செய்து விட்டோம் என்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் தெய்வ நிலை அடைய முடியும் என்பதுதான் இந்த யோக மார்க்கத்தில் இருக்கிற மிகப்பெரிய ரகசியம். அதனால நான் நிறைய விஷயங்களை எடுத்துக்கொள்ளல, ஒரே ஒரு பகுதியை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு பிராணாயாமம், அதனுடைய விஞ்ஞான பூர்வமான விளக்கம், அது எப்படி நமக்கு விஞ்ஞான பூர்வமாக அந்த உண்மையை நமக்குள்ள ஒரு பயோ எலக்ட்ரிசிட்டி அதை உண்டு பண்ணி 6 சக்கரங்கள் அதை எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுகிறது அப்படிங்கிற ஒற்றை செய்தியை மட்டும்தான் என்னுடைய இந்த பேச்சுல பதிவு செய்து அனுப்பி இருக்கிறேன். என்னுடைய லைஃப் லாங் டாஸ்கா சித்தர்கள் பற்றிய ஆய்வு என்ன என்ப, இந்த சித்தர்கள் பற்றிய பேர் உண்மை, அவர்கள் பக்தர்கள் காட்டின வழி, அதெல்லாம் காட்டிய வழி என்ன என்பதை இப்ப நான் ஆய்வு செய்து பதிவு பண்ணி கொண்டு வர ஒண்ணுன்னா, இதுல பிராணாயாமம் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியை மட்டும் உங்களுடைய பார்வைக்கு இப்போ வழங்குகிறோம். எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி, இப்படி ஒரு நல்ல நாளிலே உலகெங்கும் இருக்கிற பாபாஜியினுடைய பக்தர்களோடு இணைந்திருக்கிற வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கியமைக்காக மீண்டும் மீண்டும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்து, எல்லோரும் நலம் பெற்று வளம் பெற்று பாபாஜியுடைய அருளினாலே மிக நல்ல வாழ்வு வாழ வேண்டும், அனைவருக்கும் இந்த ஞானம் சித்திக்க வேண்டும் என்ற வேண்டுதலை முன்வைத்து நான் இப்போது அவர்களிடத்துல ஒப்படைக்கிறேன். அவர்களுடைய வீடியோவை உங்களுக்கு நான் பதிவு செய்து அனுப்பியிருக்கிற பிராணாயாமம் ஒரு விஞ்ஞான பார்வை, உங்கள் பார்வைக்கு அதனை முன்வைப்பார்கள். அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். நன்றி சிவசிவம் ஐயா. ஓகே, நன்றி சிவசிவம் ஐயா. நான் உங்களோட வீடியோவை ப்ளே பண்றேன். கிரியா பாபாஜி நமோ. ஓம் 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 கிரியா பாபாஜி நமோ.
Babaji Namaho. Om Kriya 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 Babaji Namaho. உலகெங்கும் வாழும் கிரியா பாபாஜியின் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சு நிறைந்த வணக்கம். உங்கள் சுகி சிவம் பேசுகிறேன். கிரியா பாபாவினுடைய வழி வழியாக வருகிற யோக முறையில் பயிலுகிறவர்கள் அதிக நன்மை பெறுகிறார்கள். இந்த உலக யோகா தினத்தை கனடா பாபாஜி யோக சங்கம் விமர்சையாக கொண்டாடி கொண்டு வருகிறது. அந்த நாளில் ஒரு குறிப்பிட்ட கருத்தை தெள்ளத் தெளிவாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இந்த சொற்பொழிவு அமைந்திருக்கிறது. பிராணாயாமம் ஏனென்றால் அதுதான் ஒரு தங்கச்சாவி, பல உண்மைகளை திறக்கிற தங்கச்சாவி. பிராணாயாமம் ஒரு விஞ்ஞான பார்வை என்ற தலைப்பில் என்னுடைய இந்த சிந்தனை இப்போது மலருகிறது. பயிற்சி என்பது என்ன? எதை அடிப்படையாக வைத்து சித்தர்கள் பல சாதனைகளை நிகழ்த்தினார்கள்? நமக்கு மனோசக்தி என்பது ஒரு பெரிய சக்தி. அது ஒரு வகையான எலக்ட்ரிசிட்டி. ஆக்சுவலாக அந்த மனோசக்தியை அறிவோடு இணைச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது சித் சக்தியாக இறையாற்றலாக மாறிவிடுகிறது. நம்முடைய சக்தியாக இருக்கிற வரையில் அது மனோசக்தி. அதை இறையினுடைய ஆற்றலோடு நாம் இணைத்து விடுகிற போது அது எல்லையற்ற காரியங்களை செய்கிறது. அந்த சக்தியை சித் அப்படிங்கிற சக்தியை பயன்படுத்தி நமக்கு சில காரியங்களை செய்தவர்கள் சித்தர்கள். அதை எப்படி நம்ம செய்ய முடியும்? நாம் எப்படி அந்த மூலப்பொருளோடு இணைக்க முடியும் அப்படின்னா, நம்மளை இணைக்கிறதுக்கு நம்மிடத்திலேயே ஒரு குறிப்பு தரப்பட்டிருக்கிறதுங்கிறது தான் அவங்களுடைய கோட்பாடு. ரெண்டே விஷயம் திருப்பி திருப்பி வெவ்வேறு வகையில் பேசுவாங்க. ஒன்று மூச்சு காற்று, இன்னொன்று குண்டலினி அப்படிங்கிற ஒரு ஆற்றல். இந்த குண்டலினிங்கிறது நம்மிடத்திலேயே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு ஆற்றல். அதை நம்முடைய மூச்சு காற்றினுடைய துணையினால் பயன்படுத்தி பிராணாயாம நெறிமுறைகள் அது மூலமாக பயன்படுத்தி அதை தட்டி எழுப்பிடுறது. அது 6 சக்கரங்கள்லையும் பயணப்பட்டு சகஸ்ர தளம் அப்படிங்கிற சிரசுக்கு அந்த ஆற்றல் வருகிற போது, அது ஆரம்ப காலத்தில் முதல்ல அது அப்படியே நேராக வருதுன்னாங்க, இல்லை மின் ஆற்றல் தான் வருதுன்னாங்க, அது ஒரு திரவமாக, அப்படி நிறைய கருத்து இருக்குது. பட் எப்படியோ அந்த மூலத்தில் இருக்கிற அந்த ஆற்றல் மேலே 6 சக்கரங்களையும் கடந்து உட்காருகிற போது அவர்கள் தெய்வ நிலை எய்துகிறார்கள். பட் இதுக்கு என்ன ப்ராசஸ், இதுக்கு என்ன வழிமுறை? பிராணாயாமம் தான் வழிமுறை அப்படின்னு அதில் எல்லா சித்தர்களுமே தெளிவாக நமக்கு சொல்கிறார்கள். இப்போ பக்தி உலகத்தை பொறுத்தளவில் நாம ஜபம், பஜனை, இறைவனுக்கு கோயில் வழிபாடு, பூசை முறை, கிரியைகள், ஆகமங்களில் கிரியைகள் முக்கியம். பட் சித்தர்கள் மார்க்கத்தில் பக்தி, பஜனை, கிரியை எல்லாத்தையும் தள்ளி வச்சுட்டு யோக மார்க்கம் எப்படின்னா, நம்முடைய மூச்சுக்காற்றை பயன்படுத்தி நம்முடைய குண்டலினி ஆற்றலை உசுப்பி 6 சக்கரங்களை கடந்து மேலே கொண்டு போய் தெய்வ நிலை எய்துதல்.
मूलाधार लंग ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம பார்க்கறது திருமந்திரத்துல எல்லாரும் சொல்ற ஒரு பாட்டு. ஏற்றி இறக்கி இரு காலும் பூரிக்கும் காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவார் இல்லை. காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவாளருக்கு கூற்றை உதைக்கும் குறி அதுவாமே. இப்போ நமக்கு யமன்கிறது முதுமையில் வருது, நோயினால் வருது அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த கூற்றை உதைக்கும், கூற்றுனா பாருங்க, கூறு உடம்பு வேற உயிர் வேறேன்னு கூறு போடுகிறவன் கூற்றுவன். யமனுக்கு கூற்றுவன்னு பேர். அந்த கூற்றை உதைக்கும், அந்த கூற்றை எப்படி எட்டி உதைக்கிறது? நம்ம மார்க்கண்டேயர் கதையில் படிக்கிறோம் இல்லையா, சிவபெருமான் இடது காலால் எட்டி உதைச்சாரு அப்படின்னு. அந்த கூற்றை உதைக்கும் குறி எது? ஏற்றி இறக்கி இருகாலும் பூரிக்கும் காற்றை பிடிக்கும் கணக்கு அறிவா. அது ஒரு கணக்கு அப்படிங்கிறாங்க. மேம்போக்க நம்ம கேள்விப்பட்ட விஷயம். முதல்ல அதை பார்த்துட்டு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போகலாம். நம்ம மூச்சு விடுறோம் இல்லையா, ஒரு நாளைக்கு 21,600 மூச்சு காற்று விடுகிறோம் அப்படின்னு கணக்கு. அதை வச்சு தான் தில்லை சிதம்பரத்தில் 21,600 தங்க ஓடுகளை அடக்கி அந்த சிதம்பரம் கட்டப்பட்டது மேலே அமைப்பு அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு கருத்து சொல்கிறாங்க. நம்ம மூச்சு உள்ளே இழுக்கிறது, திரும்ப வெளியில் விடுறது, உள்ளே இழுக்கிறது, அப்புறம் மறுபடியும் வெளியில் விடுறது. இதில் என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டால், உள்ளே இழுக்கிற போது குறைவாகி வெளியே விடுகிற போது கூட போச்சுன்னா நம்முடைய பிராண சக்தி வெளியே போயிடுது. இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிவர்ஸ் பண்ணுறது தான் சித்தர்களுடைய வழிமுறை. வெளியிலேருந்து இழுக்கும்போது அதை கூட பண்ணுறது, அப்புறம் உள்ளுக்குள்ளே அதை அப்படியே நிறுத்தி வச்சுக்கிறது, அதுக்கு பிறகு அதை வெளியில் விடும்போது மெதுவாக கொஞ்சமாக விடுறது. இப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க. ஒரு மேடையில் டான்ஸ் ஆடுற போது பின்பக்கத்துலேருந்து பெண்கள் ஆடிக்கிட்டே முன்னாடி வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் திரும்பி அதே அளவு பின்னாடி போயிட்டால் தான் பாதுகாப்பு. இப்போது அவங்க ஒரு 16 அங்குலம் வந்துட்டு திரும்பி போகும்போது 12 அங்குலம் போயிட்டு அடுத்த முறையும் 16 அங்குலம் வரணும்னா அந்த மேடையினுடைய விளிம்புக்கு வந்துடுறாங்க. இன்னொரு தடவை 16 அங்குலம் வரணும்னு ஆசைப்பட்டா தொப்புன்னு கீழே விழுந்துருவாங்க இல்லைங்களா? திரும்ப எவ்வளோ உள்ளே போகணுமோ அவ்வளோ உள்ளே போகணும். இந்த கூத்து நடக்குது. இந்த கூத்தை ஒழுங்காக நடத்தினேன்னா நீயும் உன் காற்றை உள்ளே இழுத்து எப்படி நிறுத்தலாமோ, காற்றை பிடிக்கும் கணக்கு, அது ஒரு கணக்கு. இதைத்தான் எல்லா சித்தர்களும் விதவிதமாக பல்வேறு கோணத்தில் நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. காணரிதே எவராலும் இரு சுவாசம் காண்பவனே சிவசித்தன் அவனேயாகும், பூணரிதி இவ்வுலகத்தில் இன்னூல் கெட்டில் பூலோக சித்தன் என உரைக்கலாகும், காணரிது சிவசக்தி திருமூச்சாகும், காட்டாதே மூடருக்கும் இன்னூல் தன்னை, தோணரிது விழிமயக்கம் சும்மா போமே சொல்லறிய சூட்சமத்தை சொன்னேனப்பா. வால்மீகி ஞானம்ங்கிற நூலில் வருது அப்படின்னு குறிப்பு சொல்கிறாங்க. எட்டா புறவியடி ஈராறு காலடியோ விட்டாலும் பாரமடி, வீதியிலே தான் மறித்து கட்ட கயிறெடுத்து கால்நாளும் சேர்த்திருக்கி, அட்டாள தேசமெல்லாம் என் கண்ணம்மா ஆண்டிருந்தால் ஆகாதோ. அழினி சித்திர பாடுறார் பாருங்க. எட்டா புறவியடி, மூச்சு காத்த தான் கொதிரேன்னு சொல்லுவாங்க. ஈராறு காலடியோ 12 அங்குலம், 2 12 அங்குலம், விட்டாலும் பாரமடி, இப்படியே விட்டுக்கிட்டே போனால் போய் சேர வேண்டியது தான். நம்மளை இன்னொருத்தர் பாரமாக தூக்கிட்டு போடுவாங்க. வீதியிலே தான் மறித்து, வெளியே போகிற மூச்சை மறித்து கட்ட கயிறெடுத்து கால்நாளும் சேர்த்திருக்கி 4 அங்குலம் உள்ளுக்குள்ளே இறுக்கி கட்டிட்டா, அட்டாள தேசமெல்லாம் என் கண்ணம்மா ஆண்டிருந்தால் ஆகாதோ.
அப்போ இதில் ஏதோ ஒரு டெக்னிக் வச்சுருக்கிறாங்க. அது என்ன அப்படிங்கிறத நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்ப்போம். திருமூலர் சொல்கிறாரு, ரைட் இருக்கட்டும், நம்ம சாதாரண முறையிலேருந்து ஆரம்பிப்போம். ரோட்டில் போகும்போது நீங்கள் ஒரு லாரி இரும்பு டன்னாக இரும்பு எடுத்துக்கிட்டு போகுது. இப்போ நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இவ்வளோ பெரிய லாரி தான் அந்த இரும்பை எல்லாம் தூக்கிக்கிட்டு போகுது அப்படின்னு நினைப்பீங்க. கரெக்டு, என்ஜின் ஓட்டுது, லாரி ஓடுது, கரெக்டு. எது தாங்குது, வெயிட்டு ஃபுல்லாக எது தாங்குது? அந்த 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 லாரியில் நல்லா கவனிங்க, டயர் இருக்கு. டயர் மட்டுமே தாங்குமா? பஞ்சர் ஆகி போச்சு அப்படின்னு ஓரமாக நிறுத்தி வச்சுருக்கான் லாரியை. ஏன் பஞ்சர் ஆனால் ஓட்ட வேண்டியது தானே? ஓட்ட முடியாது. டயர் பஞ்சர் ஆச்சுன்னா உள்ளே என்ன இருந்தது, என்ன போயிருச்சு, ஏன் இப்போ ஓட்ட முடியல? காற்று போயிருச்சு. டயருக்குள்ளே காற்று இருந்ததுன்னா ஓட்டிக்கிட்டே போகலாம், மைல் கணக்காக ஓட்டலாம். டயருக்குள்ளே காற்று இல்லை, பஞ்சர் ஆகி போச்சு, காற்று வெளியே போயிடுச்சு, ஓட்ட முடியல. பார்த்துட்டோம்ல. இப்போ இதை நல்லா பார்த்துக்கங்க. வாரியார் சாமி ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்வார். டயருக்குள்ளே டியூபுக்குள்ளே காற்று. நம்ம உடம்புக்குள்ளே உயிருக்குள்ளே இந்த பிராண சக்தி, மூச்சு காற்று. அதனால் போச்சுன்னா காற்று எல்லாமே போச்சு அப்படின்னு அதை கவனிக்க சொல்கிறாரு. இப்போது ஏன் சார் மூச்சு காற்று சும்மா வருது போகுது, அதை பற்றி என்னமோ பெருசாக அவ்வளோ பேசுகிறீங்களே, அது எப்படி நமக்கு எல்லா விதமான ஆற்றலையும் கொடுக்குமா அப்படின்னா, சயின்டிஃபிக்காக எப்படி மூச்சு காற்று நம்முடைய வாழ்க்கையில் இவ்வளவு பெரிய ஆற்றலை கொடுக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு மருத்துவர், இது ஒரு வகையில் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது ஒரு பயோ எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறார். வாழ்க்கை மின்னோட்டத்தை புதுப்பித்தல். நம்ம உடம்புல ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குது, அதை புதுப்பிச்சுக்கிறோம். டெய்லி நம்ம மூச்சு விடுவதன் மூலமாக புதுப்பிச்சுக்கிறோம். எப்படி பாருங்கள், நாம் நமது வலது சுவாசியால் மூச்சை உள்ளிழுக்கும் போது உடலின் உள் வெப்பம் அதிகரிக்கிறது. இங்கே வலது நாசி மூச்செல்லாம் இழுக்கும்போது உடம்போட வெப்பம் கூடுது. அதை போல இடது நாசியால் மூச்சை உள்ளிழுக்கும் போது உள் வெப்பத்தின் அளவு குறைகிறது. இதுவே நம்ம யோசிக்கல. இது சூரிய கலை, இது சந்திர கலை. வலது நாசி வழியாக இழுக்கும்போது வெப்பம் கூடுது, திரும்பி இடது நாசி வழியாக நம்ம மூச்சை இயக்கும்போது அது வெப்பம் குறையுது அப்படின்னு. இவ்விரண்டிற்கும் உள்ள வெப்ப வேறுபாட்டின் அளவு 0.9 என்று சமீபத்தில் பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் ஜேர்னல் குறிப்பிடுகிறது. வெப்ப மாறுபாடு இருக்குது, அது அளவு கூட எடுத்துட்டாங்க. இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. வலது நாசியால் மூச்சை உள்ளிழுக்கும் போது காற்று மூளைக்கு சென்று, நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் நுரையீரலுக்கு மட்டும்தான் போகுது அப்படின்னு. கத்திரிக்கோல் மாதிரி இருக்குது இந்த இடத்துல. இது எப்படி நுரையீரலுக்கு போகுதோ அப்படி போகும்போது என்ன ஆகுது, இப்படி மூச்சு இழுக்கிறோம் பாருங்க, அது இந்த நுரையீரலுக்கு போகுது, இது இழுக்கிறது இந்த நுரையீரலுக்கு போகுது. அதே மாதிரி மேலே இந்த இடத்துல ஒரு கத்திரிக்கோல் மாதிரி ஒரு பாதை மேலே மூளைக்கும் போகுது. மூச்சை உள்ளிழுக்கும் போது, வலது நாசியால் இழுக்கும்போது காற்று மூளைக்கு சென்று வெள்ளை அல்லது சாம்பல் நிறத்தை உடைய செல்களை தூண்டி நேர் மின்னோட்டம் ப்ளஸ் உண்டாகிறது. அப்போது இரத்தமும் மின்னூட்டம் பெற்று இதயத்தில் முதல் வென்ட்ரிக்களில் நேர் மின்னோட்டம் சேகரிக்கப்படுகிறது. நம்ம இதயத்தில் வென்ட்ரிக்கல்னு அறைகள் இருக்குது, பிரிவு. அதில் முதல் வென்ட்ரிக்களில் நேர் மின்னோட்டம் சேகரிக்கப்படுகிறது. இது உச்ச நிலையை அடையும் போது சுவாசமானது ஒரு நல்ல கம்ப்ளீட் பீக் வந்துடுச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 45 நிமிஷம் கணக்கு சொல்கிறாங்க. இல்லை இன்னும் வேறு டைம் குறைச்சல்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க. அந்த ரைட்டில் பீக்கு வந்த உடனே அது தானாக லெஃப்ட்டுக்கு மாறிக்குது. குளிர்ந்த காற்று இடது நாசின் வழியாக உள்ளிழுக்கும் போது எதிர் மின்னோட்டம் அடைகிறது. இது இதயத்தின் இரண்டாவது வென்ட்ரிக்களில் சேகரிக்கப்படுகிறது. இது உச்சநிலை அடையும் போது மீண்டும் சுவாசித்தல் வலது நாசிக்கு மாறிவிடுகிறது. இவ்வாறு தானாக மாற்றமடையும் சுவாசத்தால் உடலின் வெப்பநிலை சீராக வைக்கப்படுகிறது. முதல்ல சூடு கூடுது, பிறகு சூடு குறையுது. இது நடக்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னா, மூளை தண்டுவட திரவமானது முதுகுத்தண்டின் வழியாக மூளையிலிருந்து குதிக்கால் வரை செல்கிறது. மூளையின் வெள்ளை மற்றும் சாம்பல் நிற பகுதிகளால் உருவாக்கப்படும் மின்னோட்டம், மேலே ஒரு மின்னோட்டம் உண்டாகுதுன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா, அது நம்முடைய ஆண்களுடைய ப்ராஸ்டேட் பகுதியில் சேகரிக்கப்பட்டு அந்த மின்னோட்டம் ப்ராஸ்டேட்டில் சேகரிக்கப்படுகிறது. அது குண்டலினி பகுதியில்
காணப்படுகிறது. இதை என்ன பண்ணுறாங்க, சில குறிப்பிட்ட யோக பயிற்சிகளால் இந்த மின்சக்தியை வித்தியாசமாக உருவாக்கி வேறுபட்ட சக்கரங்கள், சக்கராஸ், எண்டோக்ரின் கிளான்ஸ், அந்த இயக்கத்துக்கு புத்துயிர் கொடுத்துட்றாங்க. அந்த கிளான்ஸோட இயக்கத்துக்கு புத்துயிர் கொடுத்துட்றாங்க. குண்டலினி ஆரோஹணம் குண்டலினி ஆரோஹணம் இப்போ மூலாதார சக்கரத்தில் பாலியல் சுரப்பிகள் இருக்கின்றன. அப்படி செல்லும்போது அது செக்ஸ் ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது. அப்புறம் மணிப்பூர சக்கரத்துக்குள்ள நுழையும் போது, அதாவது கணையம், அட்ரீனல், அதெல்லாம் நம்முடைய ஜீரண சக்தி பெருகுகிறது. அடுத்தது விஷுதா சக்கரத்திற்குள் நுழைகிற போது தைராய்டு, பாராதைராய்டு அது உடல் சுத்தத்திற்கு பயனளிப்பதோடு வலுவாக்குகிறது. அப்புறம் ஆக்ஞா சக்கரத்துக்கு செல்லும் போது பிட்யூட்ரி சுரப்பி, அது ஒரு என்ன சொல்கிறது, கமாண்ட், இதான் அப்படின்ற ஒரு பர்சனாலிட்டியை உண்டு பண்ணுது. பிட்யூட்ரிக்கு போய் அந்த சுரப்பியை அது வேலை பண்ண வைக்கிது. சகஸ்ரா சக்கரத்தில் நுழையும் போது கண்கள் மூடிய நிலையிலே முன் நெற்றியின் நடுவிலே ஒரு ஒளி காணப்படுகிறது. இதுதான் தலையின் தங்க கிரீடம் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறது. யோகத்தில் இதை பற்றி ஒரு குறிப்பு சொல்கிறாங்க. இந்த மின்னோட்டத்தை பாருங்கள், சுவாசத்து மூலமாக மின்னோட்டம் வந்து அதை ப்ராஸ்டேட்டில் சேகரித்து ப்ராஸ்டேட்லேருந்து சக்கராஸ் வழியாக அனுப்பி அதை சிரசில் கொண்டு வந்து நிறுத்தும் போது கோல்டன் க்ரவுன், தங்க கிரீடம் நம்முடைய தலையில் ஏற்படுகிறது. இந்த மின்னோட்டம் வந்து எப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் சிப்புகளை போன்ற மூளை செல்களை செயல்படுத்தி புத்துணர்வு அடைய செய்கிறது. ஒருவர் ஒரு பொருளை பற்றி புதிய அறிவு மற்றும் வாழ்க்கைக்கு புதிய அர்த்தம் இந்த பயிற்சி செய்யும் போது புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் அவர் மூலம் நடைபெறுகிறது. காரணம், அவருடைய குண்டலினி புத்துயிர் பெறுகிற காரணத்தினாலே இது நடைபெறுகிறது. இன்னொன்று பாருங்க, ஒரு மனுஷனுடைய குணத்தை மாற்ற முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால், இந்த மின்னோட்டமானது பிட்யூட்ரி, பீனியல் சுரப்பிகள் வழியாக செல்லும் போது, நம்முடைய பிட்யூட்ரி, பீனியல்ங்கிற சுரப்பிகள் இருக்கு இல்லையா, அந்த சுரப்பிகள் வழியாக செல்லும்போது ஒருவருடைய குணாதிசயங்கள், மனோபாவம் எல்லாமே மாறுபடுகிறது என்று கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. பிட்யூட்ரி சுரப்பி மேலோங்கும் போது அவர் பேரறிஞனாக, கல்விமானாக, கவிஞனாக, விஞ்ஞானியாக, தத்துவ ஞானியாக, லோகோ உபகாரியாக, நம்ம சிம்பிள் பாஷையில் சொல்கிறதா சூப்பர்மேனாக ஒருவரது பீனியல் சுரப்பி ஒருவரை ஆக்கிவிடுகிறது. பிட்யூட்ரி ஒருவரை ஆக்கிவிடுகிறது. பீனியல் சுரப்பி மேலோங்கும் போது பிட்யூட்ரி ஆற்றல் வாய்ந்த மனிதனாக ஆக்குகிறது, சூப்பர்மேன். பீனியல் சுரப்பி மேலோங்கும் போது இவ்வுலகமே வணங்கும் புனிதராக, பெரிய மனிதனாக, கடவுளின் அவதாரமாக, வரங்கள் மற்றும் தெய்வீக ஆற்றல் உடையவர்களாக அவர்கள் விளங்க தொடங்குகிறார்கள். அவருடைய பேரறிவு, இளமை மற்றும் எதிர்காலத்தை பற்றி அறியக்கூடிய ஆற்றல் இவை அனைத்தும் அவர்களுக்கு ஏற்படுகிறது. இதை வேறு மாதிரி ட்ரை பண்ணலாமான்னு அமெரிக்காவில் ரிசர்ச்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓரளவுக்கு விதவிதமான மருந்துகள், வேறு டெக்னிக்ஸு என்ன பண்ணினாலும் இதில் ஏற்படக்கூடிய சக்தி இருக்குது பாருங்கள், நம்முடைய மூச்சு காற்றை மாற்றி 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 அனுப்புவதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடியது, அதுதான் ரொம்ப அதிகமாக நிற்கிது. இப்படி உருவாகும் மின்னோட்டமானது எப்படி செயல்படுகிறதுன்னு அடுத்து பார்த்தா, மூளையில் பாய்ந்து 2.4 முதல் 3.3 பில்லியன் செயல்களை செயல்பட வைக்கிறது. இந்த செல்லெல்லாம் எப்படின்னா ஒரு முடியை விட மெல்லியது, தலைமுடியை விட மெல்லியது, இந்த சீப்பில் உள்ள பற்களை போல நிற்கக்கூடிய ஆற்றலுடையது. அதில் மின்னோட்டம் பாயும் போது அது வளைந்து அடுத்த செல்லை தொட்டுடுது, அடுத்தது தொட்டு அப்படி வளைஞ்சு அந்த மின்னோட்டம் அப்படியே சுழண்டு கொண்டே போகிறது. இந்த மின்னோட்டம் பாய்வது பலவீனம் அடைகிற போது தான் ஒருவருக்கு செல்கள் வறண்டு போகின்றன.
அப்போ இன்னும் மின்னோட்டம் குறைஞ்சு போகுது, உடல் உறுப்புகள் வேலை செய்வது குறைஞ்சு போகுது, முதுமை ஆரம்பமாகிறது. அப்போ இந்த மின்னோட்டத்தை காப்பாற்றுவதன் மூலமாக முதுமை வராதபடி இளமையோடு இருக்க முடியும் என்பது தான் நம்முடைய சித்தர்களுடைய கண்டுபிடிப்பு. அதான் பாலா. முதல்ல பாலாங்கிறது இளமை, யூத். அதை தேவதையாக, மந்திர ஒலியாக, பூஜையாக வைத்து கொண்டார். பிறகு அதை டெக்னிக் எப்படி பண்ணுறாங்க பாருங்கள். மூலாதாரத்துலேருந்து அதை எழுப்பி மேலே கொண்டு போய் மூளைக்கு போய் மூளை செல்களை புதுப்பித்து கிளாண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பக்காவாக இயங்க வச்சு அந்த இளமை நீடிக்கும்படியாக செய்கிறார்கள். இப்போ அடுத்து என்ன நடக்குது? இந்த பிராணாயாமத்தை கரெக்டாக பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டால், பஞ்சபூதங்கள் நமக்குள்ளே இருக்குது. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, வெளி, இந்த அடிப்படை சக்தி 5. இந்த மெட்டபாலிசத்தை அது சீரமைத்து 5 சக்திகள், 7 நாளமில்லா சுரப்பிகள், உடம்புல 7 நாளமில்லா சுரப்பி இருக்குது, நம்முடைய 5 பூத சக்தி இருக்குது. இது எல்லாம் உடல் மின்னோட்டத்தால் தூண்டப்பட்டு என்ன நடக்குது? நாம் என்றைக்கும் நீடித்த இளமையோடு இருப்பதற்குரிய வழிமுறையை இந்த பிராணாயாமம், குண்டலினி யோகமாக நமக்கு உதவி செய்கிறது அப்படிங்கிறது மருத்துவர்களுடைய ஒரு பார்வை. மனிதனுடைய மூளை என்பது அற்புதமான ஒரு படைப்பு. மனித மூளையில் மின்சக்தி சேகரிக்கப்படுகிறது, உற்பத்தி ஆகிறது என்று நாம் பார்த்தோம். அதில் மூளை செல்களில் மின்சக்தி ஏற்பட்டு நரம்பு செல்களை இயங்கும்படி செய்யக்கூடிய பகுதியை சிறுமூளை என்ற பகுதி கையாளுகிறது. பெருமூளையினுடைய பங்கு புலன்களால் பெறப்படும் தகவல்களை அனுபவ அறிவை கொண்டும் பகுத்தறிவினாலும் ஆய்ந்து தேர்வு செய்ததை ஆணைகளாக நரம்புகளின் வாயிலாக உறுப்புகளுக்கு அனுப்புகிறது பெருமூளை. வலது பக்கமாக உள்ள உடல் உறுப்புகளை இடது மூளையும், இடப்பக்கமாக உள்ள உறுப்புகளை வலது மூளையும் இயக்குகின்றன. நடுமூளை, பிரைன் ஸ்டீம் எனப்படும் நடுமூளையில் பான்ஸ், மெடுலா, ஆப்ளங்கேட்டா போன்றவைகள் உள்ளன. மூளைத்தண்டின் மேல் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஹைப்போதாலமஸ், தாலமஸ், பிட்யூட்டரி சுரப்பி மற்றும் லிம்பிக்கும் உள்ளன. இவைகள் அனைத்தும் அடிப்படை தேவைகளையும் பசி, தாகம், உடலின் வெப்பநிலை, நாளமில்லா சுரப்பிகளின் செயல்கள் இவற்றையெல்லாம் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கின்றன. பான்ஸ், சிறுமூளை, பெருமூளை, மெடுலா பிளங்டா. பான்ஸ், சிறுமூளை, பெருமூளை, மெடுலா ஆப்ளங்கோட்டா மத்திய நரம்பு மண்டலத்தோடும் 12 இணை நரம்புகளாலும் இணைக்கப்பட்டு ஒலிபரப்பு மையம் போல செயல்படுவது பான்ஸ். பான்ஸ் வழியாக செல்லும் மூளை தண்டுவடத்திலிருந்து வெளிப்படும் நச்சுக்களை உறிந்து கொள்வதோடு உடலின் pH அளவையும் மரணத்தையும் கட்டுப்படுத்துவதோடு உள்ளும் வெளியுமாக செல்வதாக உள்ள நரம்புகளை கட்டுப்படுத்துகிறது. மெடுலா ஆப்ளங்கேட்டா, இது சுவாசம், இதய துடிப்பு போன்ற தானியங்கி நரம்பு செல்களை இயக்குகிறது. மெடுலா ஆப்ளங்கேட்டா பாதிப்புக்கு உள்ளானால் மரணம் நிச்சயமாகிறது. இதில் சயாட்டிக் நரம்புகள், தண்டுவடம், மூளைத்தண்டு ஆகியவை இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சொமாட்டிக் மண்டலம் எலும்பு தசைகளை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பதோடு தசைகளின் உணர்வுகளின் தகவல்களை பெறுகிறது. தன்னிச்சை செயல்மண்டங்களான இதயம், இரத்த நாளங்கள், சுரப்பிகள், வயிறு, குடல்களின் உட்புறத்தோல் போன்றவைகளையும் தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறது சொமாட்டிக் மண்டலம். எனவே இவற்றையெல்லாம் கட்டுப்படுத்த வேண்டுமென்றால் எதை கொண்டு நாம் கட்டுப்படுத்துவது? பெருமூளை, நடுமூளை, பான்ஸ், மெடுலா ஆப்ளங்கேட்டா, சொமாட்டிக் மண்டலம் இவற்றையெல்லாம் நிர்வகிக்கக்கூடிய திறமை யாருக்கு இருக்கிறது? நம்முடைய சுவாசத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூலம், பிராணாயாமத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூலம் இவற்றை கட்டுப்படுத்தலாம் என்பது இன்றைய விஞ்ஞானத்தின் பெரிய கண்டுபிடிப்பு. இது மட்டுமல்ல, டோபாமைன், நம்முடைய ஆக்சிடோசின், மெலட்டோனின், செரட்டோனின் போன்ற அத்துணை நம்முடைய ரசாயனங்களையும் கூட மூச்சு பயிற்சி ஒழுங்குபடுத்துகிறது என்று கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். இதை எதற்காக சொல்லுகிறேன்? மருந்து மாத்திரைகள் மூலமாக
வெளியிலிருந்து சரி செய்ய முடியாத பல நோய்களை மாற்றியமைத்து உடலின் இளமையை பாதுகாத்து நம்மை ஆற்றல் உள்ள ஒரு சக்தியாக மாற்றக்கூடிய திறமை மூச்சு பயிற்சி, மூச்சை ஒழுங்கு செய்கின்ற பிராணாயாமத்தில் அடங்கி இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். திரவம் ஒரு மனிதனுடைய 6 சக்கரங்களுக்கு உள்ளாக இந்த மின் ஆற்றல் பாய்ந்து பல்வேறு அற்புதங்களை நிகழ்த்துகிறது என்பதுதான் பிராணாயாமத்தினுடைய தனித்த பெருமை. நம்முடைய சக்கரங்களை வேறு எப்படியும் நம்மால் இயக்க முடியாது. ஆனால் மூச்சு பயிற்சியின் மூலம், பிராணாயாமத்தின் மூலம் அந்த சக்கரங்களுடைய செயல்பாடுகள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு நம்முடைய உடல் நலம் பாதுகாக்கப்படுகிறது, நம்முடைய மின்னோட்டம் பாதுகாக்கப்படுகிறது, நமக்கு மிகச்சிறந்த ஆற்றல் கிடைக்கிறது என்பது இந்த விஞ்ஞானத்தின் ஒப்பற்ற ஒரு கண்டுபிடிப்பு. மூளையில் உள்ள நியூரான் செல்களில் இருந்துதான் டோபாமைன் என்னும் ரசாயனம் உற்பத்தியாகிறது. நியூரான் செல்கள் செயலிழந்தால் டோபாமைனின் உற்பத்தி பாதிப்புக்கு உள்ளாகும். இதனால் உடல் நடுக்கம், தள்ளாட்டம், தசை இறுக்கம், நடுக்கம், உடல் முன்னோக்கி வளதல், வாய் குளறுதல் போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. மூளையின் நியூரான் செல்களிலிருந்து உற்பத்தியாகும் டோபாமைன் ரசாயனமின்றி நம் உடலில் எந்த ஒரு இயக்கமும் இயங்க முடியாது. இந்த டோபாமைன் போன்ற ரசாயனங்களை கூட ஒழுங்குபடுத்தக்கூடிய சக்தி பிராணாயாமத்திற்கு தான் இருக்கிறது என்பது மருத்துவ விஞ்ஞானத்தின் மகத்தான கண்டுபிடிப்பு. இதைத்தான் வெவ்வேறு லாங்குவேஜில் குறிப்பிடுறாங்க. நாம் எப்படியெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வெவ்வேறு பாஷையில் சொல்கிறாங்க. இப்போ திருமந்திரம் பார்த்தோம்ல, ஏற்றம் 2 உல 7 துறவுல, இடது சுவாசம் வலது சுவாசம், ஏற்றம் இறைக்கிறோம். தண்ணி கிணத்துலேருந்து இறைக்கிறவங்க விவசாய பாஷை, தண்ணி கிணத்துலேருந்து இறைக்கிறவங்க இறைப்பாங்க. நம்ம மூச்சது வழி தானே உள்ளே இழுக்கிறோம், அதைத்தான் ஏற்றம் 2 உல, வலது சுவாசம் இடது 4. 7 துறவு உல, 7 கிணறு இருக்குது. துறவுனா கிணறு. மூத்தான் இறைக்க இளையான் படுத்த நீர் பாத்தியில் பாயாது பாழ்பாய்ந்து போயிடில். நம்ம வீணாக்கிறோம். அந்த காற்றெல்லாம் போய் என்ன ஆகுது, உலக வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு நம்மளோட சுக்கிலம் வெளியேற அதுவும் சேர்ந்து வீணாக போயிடுது. அது எங்கே பாயணும்? பாத்தியில் பாயாது. இங்கே ஒரு பெரிய பாத்தி இருக்குது, கரெக்டாக அதில் போய் பாஞ்சிருச்சு அப்படின்னா வரிசையாக பாஞ்சு நேராக மேலே போயிடுச்சுன்னா இதான் பாத்தி. இது வழியாக 6 சக்கராஸ் வழியாக மேலே போகணும். அப்படி பாத்தியில் பாஞ்சதுன்னா என்ன ஆகும்? மிகப்பெரிய தெய்வீக ஆற்றல் உண்டாகும். அதைத்தான் திருமந்திரத்தில் திருமூலர் சொல்கிறார். இன்னும் பல இடங்களில் இதே கருத்தை தான் அவர் குறிப்பிடுவார். மூவனை ஏறு முழுவது முக்காணி தாமணி கோழி தரிகுறப் பாய்ந்தெடு நாவனை கோழி நடுவிற் செருவிழார் காலனை கோழி களருள் உழுவாரே. ரொம்ப சிம்பிள் தான். இடகலை பிங்கலை சுழுமுனை நாடிகள் வழியாக போகின்ற பிராணன் முதலில் இட பிங்கலை நாடிகளில் மாறி செல்லும் நிலை மூலாதாரத்தை உசுப்பிவிடும். மூலாதாரத்துக்கு முக்காணின்னு குறிப்பிப்பார். இந்த பிராணனை கட்டுப்படுத்தும் பிராணாயாமம், அதுக்கு கட்டுக்கயிறுன்னு பேர். பிராணாயாமம்னா பிராணன் ரெகுலேட் பண்ணுறது. எப்படி சார் ரெகுலேட் பண்ணுறது? அளவு, உள்ளே இழுக்கிற அளவு எவ்வளவு, உள்ளே நிறுத்துகிற அளவு எவ்வளவு, வெளியில் விடுற அளவு எவ்வளவு, வெளியில் நிறுத்தி வைக்கிற அளவு எவ்வளவு. 4 அளவு இருக்குது. நீங்கள் இழுக்கிறீங்க, அது உள்ளளவு. எவ்வளோ நேரம் நம்ம மூச்சை இழுக்கிறோன்னு ஒரு கணக்கு, எவ்வளோ நேரம் உள்ளே நிறுத்தி இருக்கிறோன்னு ஒரு கணக்கு, எவ்வளோ நேரம் வெளியே விடுறோன்னு ஒரு கணக்கு, வெளியே எவ்வளோ நேரம் நிறுத்தி வைக்கிறோம். இது பகவத்கீதையிலே சொல்கிறார். இது ஒரு யாகம்ங்கிறார், இது ஒரு வகையான வேள்வி அப்படிங்கிறார். சரி, Nadi Shodhana or Anulom Vilom Pranayama is alternate breathing through the left and right nostrils. Sit in a meditative posture. Keep the spine straight and the head erect with eyes closed. Relax the body with a few deep breaths. Keep the left palm on the left knee in Jnana Mudra. The right hand should be in the Nasikagra Mudra. Place the right thumb on the right nostril. Breathe in from the left nostril. Close the left nostril. Exhale through the right nostril.
Next, inhale through the right nostril. Close the right nostril and exhale through the left nostril. This is one round of Nadi Shodhana or Anulom Vilom Pranayam. Repeat for another 5 rounds. For beginners, the duration of inhalation and exhalation should be equal. Gradually make it 1:2. Inhalation, exhalation. The breath should be slow, steady, and controlled. The main purpose of this pranayama is to purify the principal channels of energy. This nourishes the whole body. It induces tranquility, helps to improve concentration. It increases vitality and lowers the level of stress and anxiety. It also elevates cough disorders. இப்படி வேள்வி பண்ணா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டா அவன் தெய்வ நிலை அடைகிறான். வெறும் மூச்சு விடுறத மோர் சயின்டிஃபிக்காக கரெக்டாக ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணிட்டா அவர்கள் சித்த நிலை அடைகிறார்கள். இதான் பிராணாயாமத்தை கரெக்டாக பயன்படுத்துகிற முறை. அதெல்லாம் முடியுமா சார்? அதெல்லாம் பண்ண முடியுமா? பண்ணியிருக்காங்க. இப்போது கும்பகம் அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கு. கும்பமுனி அப்படின்னு அகத்தியருக்கு பேர் இருக்கு. நீங்கள் அகத்தியர் படம் பாருங்கள், வயிறு பெருத்த மாதிரி இருக்கும். அவர் கும்பமுனினே அவருக்கு பேர் வச்சாங்க. அவர் கும்பத்தில் பிறந்தாரு அப்படிம்பாங்க. அதெல்லாம் வேற கதை. கும்பகம் அதிகமாக பண்ணி காற்றை உள்ளே நிறுத்திக்கிறவங்க அதிக ஆற்றல் உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். வெளியே விடாமல் உள்ளே நிறுத்திக்கிறது. சித்த வித்தைன்னு ஒரு பகுதி இருக்குது. இப்போ என்ன சிக்கலாகி போச்சு, யூடியூப்பை திறந்தா ஒரு லட்சக்கணக்கான சித்தர்கள் நமக்கு கிடைக்கிறாங்க. 10 ரூபாய்க்கு சித்தர்கள் இருக்கிறாங்க, 100 ரூபாய்க்கு சித்தர்கள் இருக்கிறாங்க, ஃப்ரீ சித்தர்கள் இருக்கிறாங்க, ஃபோன் நம்பர் போட்ட சித்தர்கள் இருக்கிறாங்க, நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஆளுக்கு ஒரு வித்தை வச்சுருக்கிறாங்க. ரைட். இந்த வித்தைகளில் நம்ம முறையான நல்ல குருக்கிட்ட போய் ஒழுங்காக நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும். நான் ஏன் ரெக்கமெண்ட் பண்ண முடியாதுன்னா, நான் சொல்லி நீங்கள் அங்கே போய் ஏதாவது ஏடா கூடமாகி போச்சுன்னா நான் பொறுப்பேற்றுக்க முடியாது. ஸோ நான் 2-3 ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் பற்றி பேசுவேன். எதையும் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணல. 2-3 ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் பற்றி பேசுவேன், ஆனால் நான் எதையும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணல. உங்கள் கர்மா என்ன சொல்லுதோ அது நடக்கட்டும்னு தான் நான் சொல்லுவேன். இந்த சித்த வேதம்னு ஒன்றை பின்பற்றுகிற சித்த வித்தியார்த்திகள்னு ஒரு பகுதி இருக்கிறாங்க. அவங்க எடுத்த மூச்சை உள்ளே நிறுத்தி அவங்க தனிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை முறை வச்சுருக்காங்க. ஆசிரமத்துக்குள்ளேயே இருக்கிறவங்க ஒரு வேறு மாதிரி வாழ்க்கை வச்சுருப்பாங்க. வெளியில் பொது வாழ்க்கையில் இருக்கிறவங்க வேறு மாதிரி வாழ்க்கை வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் அவங்க மூச்சை தான் ரெகுலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நிறைய கும்பகத்தை நிறுத்தி வச்சுருப்பாங்க. அதன் விளைவாக அவங்க கண்ணெல்லாம் ஒளியாக இருக்கும், நினைவாற்றல் கூட இருக்கும். அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆக்டிவிட்டி எப்போவுமே ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்கும். அப்படின்னா நிறைய சித்த மருந்துகள் கண்டுபிடிச்சி பலருக்கு நோய் தீர்க்கிற வகையெல்லாம் அந்த சித்த வித்தியார்த்திகள் ரொம்ப அருமையாக செய்வாங்க. உங்கள் கர்மா நல்லா இருந்தால் அதில் மிக நல்ல குரு உங்களுக்கு கிடைக்கட்டும், இவ்வளோதான் நான் சொல்லலாம். பட் இதுதான் கரெக்டானு கேட்டால் அதை தப்பு சொல்கிறதுக்கு 100 பேர் ரெடியாக இருக்கிறாங்க. வேறு வழிமுறைகள் இருக்குது அப்படிம்பாங்க. நிறைய இதில் ஒலியை உள்ளுக்குள்ளே எழுப்புறது தான் ரொம்ப முக்கியம். விதவிதமான ஒலி இருக்குது. குயில் கூத்து, மயில் கூத்து, சிங்கம் கர்ஜிக்கிற மாதிரி கர்ஜிக்க வைக்கிறது, அப்படியெல்லாம் பண்ணி ஒலியை எழுப்புறது தான் ரொம்ப முக்கியம். அப்படி ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட். மூச்சு பயிற்சி முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்யுங்கப்பா, அதுவே உங்களுக்கு நன்மை பண்ணணும் அப்படி சொல்லிக் கொடுக்குற ஆசிரியர்களும் இருக்கிறாங்க. வாசி யோகம் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு சொல்கிறாங்க. வாசினா காற்று. அதை கரெக்டாக நிறுத்தி கரெக்டாக கொண்டு போகிற போது அந்த குதிரை உள்ளேருந்து எல்லாம் செய்யுது. இதோட மந்திர ஒலிகளை சேர்த்துக்கிறது. இந்த மந்திர ஒலியை நீ சேர்த்து சொன்னேன்னா மூச்சு பயிற்சியோட அது வித்தியாசமான பலன் தரும். எப்படி சார் அப்படின்னா, குதிரை கணைக்குதில்ல, ஒரு கணைப்பு கலைக்கும். குதிரையோட ஆற்றலுக்கே அந்த கணைப்பு தான் காரணம்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது மாதிரி ஒலியை நீங்கள் கரெக்டாக உள்ளேந்து எழுப்பி மூச்சையும் கரெக்டாக நீங்கள் பிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்குள்ள ஆயிரக்கணக்கான சக்தி மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். அப்படி ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட். ஸோ நாம் என்ன பண்ணலாம், முதல்ல எளிய பிராணாயாம முறைகள் இருக்குது. அது என்ன எளிய பிராணாயாம முறை? நமக்கு ஆத்தரைஸ்டாக
ஆத்தென்டிக்காக ஸ்கூல்ஸ் யோகா ஸ்கூல்ஸில் யோகா மாஸ்டர்ஸ் பின்பற்றுகிற நார்மல் டெக்னிக்ஸ் அந்த பிராணாயாமம் செய்யும்போது நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பலம் ஏற்படுது. அவ்வளோ பெரிய லாரி வெயிட்டை எது தாங்குது? காற்று தான் தாங்குது. அது மாதிரி நம்மளுடைய அத்தனை கஷ்டம், சிரமம், இல்லை வேறு வகையான வேலை செய்ய வேண்டியதுக்கு எனர்ஜி வேணும், எல்லாத்தையுமே நம்முடைய பிராணாயாமம் நமக்கு கொடுக்க முடியும் என்பது சித்தர்களுடைய அணுகுமுறை. அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு சொல்ல போகின்றோம். அடுத்ததாக இன்டர்நேஷனல் யோகா சங்க பிரசிடென்ட்ஸ் வந்து ஒரு சொற்பொழிவாற்றுவார்கள். நாங்கள் ஃபர்ஸ்டா வந்து பாக்கியா சென்டர் சுவிட்சர்லாந்து பிரசிடென்ட் மிஸ்டர் எஸ் சோதிநாதன் வந்து ஆன்லைனுக்கு வந்து உங்களோட ஒரு வெல்கம் ரிமார்க்ஸ் தாங்க. தேங்க்யூ. ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. இன்றைய இந்த உலக யோக தின நாளில் இந்த கனடா பாபாஜி யோகா சங்கம் ஏற்பாடு செய்த இந்த நிகழ்வில் எல்லோரும் கலந்து நன்றி. நானும் இதில் கலந்து கொள்வதில் நினைத்து மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைய இந்த யோகா தின நாளில் இப்படி இதை ஒருங்கிணைத்து அனைவரும் பங்கு பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாகவும் அனைவருக்கும் ஊக்கம் கொடுக்கும் வகையில் இது அமைந்தது. நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட 20 வருட காலமாக இந்த அதில் உள்ள எண்ணிமைகள் எனக்கு புரியும், என்னை சார்ந்தவர்களுக்கும் தெரியும். ஆகையால் நீ கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்கள் அனைவரும் இந்த கிரியா யோகத்தை உங்கள் ஆசிரியர் சொல்லித் தருவது போல் தினமும் பொழுது சிறுதுளி பெருவெள்ளம் என சொல்வதற்கு ஏற்றாற்போல் மெதுமெதுவாக என்கின்ற உடம்பில சக்திகள் சேமிக்கப்பட்டு சிறந்த தென்பும் உடல் வைராக்கியம், மன வைராக்கியம், 5 லேயர்களாக பிரிக்கப்பட்ட தேக உடம்பாகட்டும், சுவாச உடம்பாகட்டும், மன உடம்பு, அதன் பின் மந்திர ஜபம் வைத்திருக்க முதலிலே ஊக்கமிடுங்கள். அதுக்கு தேவ பயிற்சி, பின்பு மனதையும் உடம்பையும் சாந்தப்படுத்த சுவாச பயிற்சி, அந்த சுவாச பயிற்சி அதை தொடர்ந்து மனதை ஒழுங்குபடுத்த சாந்தப்படுத்த, மனதோடு போராடாமல் அதை புரிந்து கொண்டு அந்த மனதிலே அமைதி ஏற்படுத்தி வாழ்நாள் பூராக மிக அமைதியாகவும் சாந்தமான முறையிலையும் வாழ்க்கையை கொண்டு செலுத்தவும், உங்களுக்கும் உங்களை சுற்றியுள்ளவர்களுக்கும் நன்மைகள் ஏற்படுத்தவும் இந்த கிரியயோகத்தை மிகவும் ஆனந்தமாகவும் சந்தோஷமாகவும் அமைதியாகவும் பழகி வாருங்கள். இதில் நான் நிறைய நல்ல எப்படி சொல்றது, நிறைய விஷயங்களை பெற்றிருக்கிறேன். நிறைய விஷயங்கள் ஒரு விஷயமானது மன அமைதியை பெற்றிருக்கிறேன். அதனால் நிறைய விஷயங்கள் சாந்தமாக போய் கொண்டிருக்கின்றன. உங்களுக்கும் பாபாஜி நல்ல அருள் புரிய வேண்டும். இந்த கிரியயோகம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிலைக்க வேண்டும் என்று பாபாஜியை பிரார்த்தித்து விடைபெறுகிறேன். ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. நன்றி சோதனாதன் அண்ணா, சுவிட்சர்லாந்துல இருந்து கண்டாக்ட் பண்ணதுக்கு. அடுத்ததாக முரளி சார் வந்து பாபாஜி யோகா சங்கம் கும்பகோணம். முரளி சார், நீங்கள் ஒரு ஆன்லைனுக்கு வாங்க. ஆக்சுவலி வணக்கம். இந்த யோகா தினத்தை கொண்டாடுவது, அதில் பங்கேற்பது என்பது ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம். இந்த தினத்தை உருவாக்கிய அனைத்து நல்ல உள்ளங்களையும் வாழ்த்துவோம். யோகா தினத்தை பற்றி பேசுறதை விட யோகாவை பற்றி பேசுறது தான் முக்கியம். இதில் நான் புதுசாக ஒன்று சொல்வதற்கு இல்லை, நம்ம ப்ராக்டிஸ் ரெகுலரைஸ் பண்ணணும், அதுதான் மெயின். அதுதான் நான் எல்லார்ட்டையும் சொல்லுவேன். சில பேர் வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறதுல இன்ட்ரெஸ்டாக இருப்பாங்க, வந்து நான் யோகா கற்றுக்கிறேங்க அப்படிம்பாங்க. ஒரு 5 கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் வரமாட்டாங்க. ஏன்னா தெரிஞ்சு போச்சு அவங்களுக்கு யோகான்னா என்னன்னு, அவ்வளோதான். அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அந்தமாரி இருந்துட்டு அதனால என்ன பலன்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தர் உடம்பு சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அவர் முடியாமல் இருக்கிறாரு. அவர் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறாரு, நீங்கள் போய் ஒரு டாக்டரை பாருங்க
அப்படின்னு. இவரும் போய் டாக்டரை பார்க்குறாரு, மருந்து கொடுக்குறாரு, வாங்கிட்டு வந்துடுறாரு. 2 நாள் கழிச்சு பார்த்தா அப்படியே சிக்கதான் இருக்காரு. ஃப்ரெண்டு கேட்குறா, நீங்க டாக்டரை பார்த்தீங்களா? ஆமா பார்த்தோம். அவர் எனக்கு மருந்து கொடுத்தாரு, நான் அவருக்கு ஃபீஸ் கொடுத்தேன். இந்த பாருங்க, அவர் கொடுத்த மாத்திரையெல்லாம் பத்திரமா பாக்கெட்ல வச்சிருக்கேன், எனக்கு காமிச்சாரு. என்ன இது எவ்வளவு ஒரு முட்டாள்தனம்! கொடுத்த மாத்திரையை சாப்பிட்டாதானே குணமாகும். அது மாதிரி கிரியா யோகா இல்ல எந்த யோகாவை நீங்க கத்துக்கிட்டாலும் கத்துக்கிறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்க, ஆனா பிராக்டிஸ் பண்றது இல்லை. அதை பிராக்டிஸ் ரெகுலரைஸ் பண்ணணும். அவங்க லைஃப்ல அதை ரெகுலரா கொண்டு வந்தாதான் அந்த பெனிஃபிட்டை அடைய முடியும். அதனால கிரியா சாதகர்கள் இதுல இப்போ காலையில ஏன்ச்சுன்னா நம்ம ஒரு ரொட்டீன் லைஃப் வச்சிருக்கோம். ஃபேஸ் வாஷ் பண்றோம், ப்ரஷ் பண்றோம், அப்புறம் குளிக்கிறோம், சாமி கும்பிட்றோம், சாப்பிட்றோம். இப்படி இந்த ஸ்லாட்ல யோகாவுக்கு ஒரு சின்ன கேப் கொடுத்து அதையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா தான் அது ரெகுலரைஸ் ஆகும். அதனால இந்த முக்கியமா இந்த கொரோனா காலத்துல நிறைய பேர் யோகா கத்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அவ்வளவா தெரியல. ஒரு விதத்துல கொரோனாவை நான் பாராட்டுறேன். ஏன்னா நம்ம யோகாவை இப்பதான் மக்கள் ரொம்ப வேகமா தேட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. எந்த டாக்டர்கிட்ட போனாலும் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் முதல்ல மெடிசன் கொடுத்துருவாங்க, அதுக்கப்புறம் வெர்பலா ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க, நீங்க போய் யோகா கத்துக்குங்க, பிராணாயாமம் பண்ணுங்க. இன்னும் கொஞ்ச நாளத்துல பாருங்க அதையும் பிரிஸ்கிரிப்ஷன்ல எழுதுற லெவலுக்கு வந்துடும். அந்த அளவுக்கு இந்த வியாதிகள் அதிகமா வரப்போகுதுங்கிறத முன்கூட்டியே ஒரு சில 100 வருடங்களுக்கு முன்னாடியே நம்ம குரு மகாவதார் பாபாஜி சொல்லிட்டாரு, கலியுகத்துல நிறைய வியாதிகள் வரப்போகுது, அதுல இருந்து இந்த மனித குலம் காப்பாற்றப்படுவதற்காகவாது இந்த யோகா கலை எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்த வேண்டும்னு சொன்னாரு. அந்த பணியில நம்மளையும் இணைத்துக்கிட்டு இதுல போயிட்டு இருக்கோம். அது ஒரு பெருமையான விஷயம். அதனால இது எப்போதுமே இந்த கிரியா யோகாவை நம்ம சும்மா வாயளவுல சொல்லிக்காம அதை பிராக்டிஸ் கொண்டு வரணும், ரெகுலரைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயமா அந்த விஷயத்துல சொல்றேன். ரெண்டாவது, இந்த கொரோனா பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம யோகா கலையில இருக்கிறவங்க யாரும் அஃபெக்ட் ஆகலைன்னு சொன்னாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. எல்லாரும் பாதிப்பு இருக்கு. ஏன்னா இது ஒரு வைரஸ், எல்லாருக்கும் வந்து போயிட்டு இருக்கு, ஒரு பாசிங் கிளவுட்ஸ் மாதிரி எல்லாரையும் டச் பண்ணிருக்கு. ஆனா சில பேருக்கு அது வந்ததே தெரியல. இப்ப எங்க துபாய் சென்டர்ல பாத்தீங்கன்னா சில பேர்லாம் அபுதாபி போகணும்னா அதுக்கு PCR டெஸ்ட் எடுக்கணும். அந்த மாதிரி எடுத்த பிறகுதான் அவங்களுக்கே தெரியுது பாசிட்டிவ்னு. கொரோனா உள்ள வந்து உட்கார்ந்ததே அவங்களுக்கே தெரியல. அந்த அளவுக்கு இவங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க. ஸோ அப்படியே வியாதி எல்லாருக்கும் வராதுன்னு சொல்ல முடியாது. அப்படியே வந்தாலும் இந்த யோகா பிராக்டிஸ் பண்றவங்க எல்லாம் ஈஸியா அதுல இருந்து ஓவர் கம் ஆகி வெளியில வராங்க. அது இந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த யோகா கலையில இருக்கவங்க தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தைரியமா இருந்தாங்க. அதுவும் ஒரு விஷயமா நான் பார்த்தேன். அவங்க எல்லாம் மற்றவங்க எல்லாம் இந்த உலகமே கொரோனான்னு பயந்துகிட்டு இருந்த காலத்துல யோகா கலையில இருக்கிறவங்க மட்டும்தான், அது என்ன சார், அது வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கட்டும், நம்ம பாட்டுக்கு இருந்துட்டு போவோம் அப்படின்னு சொன்னது பாத்தீங்கன்னா 100% யோகாவில் இருக்கவங்க தான். அப்ப யோகா நம்ம உடலை மட்டும் திடமா வைக்கல, மனசையும் திடமா வச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த ஒரு நல்ல நாள்ல உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு முக்கியமான விஷயம், இந்த யோகாவை நீங்க ரெகுலரைஸ் பண்ணுங்க. என்னுடைய கருத்தை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. நன்றி முரளி சார். அடுத்ததாக நரேஷ் சார், பாபாஜி யோகா சங்க துபாய். நரேஷ் சார் ஆன்லைனுக்கு வாங்க. வணக்கம் நரேஷ்ஜி. வணக்கம். முரளி அழகா பேசிட்டாரு. நான் இங்கிலீஷ்ல ஸ்பீச் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருந்தேன், கொஞ்சம் அதை பேசியிருந்தேன். அது ஐ மஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் தேங்க் சுசீந்திரன் சார் டு கிவிங் மீ an opportunity to do this short speech before this nice gathering, Yoga Day gathering. Thank you, Susan sir. Actually, we were looking forward to listening to Suhi Sivam, but very unfortunate we couldn't do so. What to do? Shindan said that he will send us the recording later. Please do so. Thank you. This Kriya Yoga Center in Dubai, it started functioning from 2006. Baburaj established this Sangam along with Murali, and we were very, very fortunate to be associated with Sangam for the last 15 years.
I must thank Baburaj for this effort, and he introduced Swami Ram to us, and we were very fortunate to receive his blessings. And he never, Swami Ram never believed in commercializing this Kriya Yoga. That's a very great thing, and we are thankfully we are following that principle which Dr. Swami Ram gave us. That principle he gave us, and I must also thank Susin sir for organizing this event and guiding and leading the 8 yoga centers associated with Canada Sangam. He is very hardworking. He works very hard and he sleeps very little, and his efforts are amazing. May Babaji continue to give him the energy to carry on like this. Om Kriya Babaji Namo, Om Kriya Babaji Namo. Thank you. Thank you. Thank you, Naresh sir. Thank you. Ravan sir, Babaji Yoga Sangam, Babaji Yoga Center, Colombo Center. Ravan sir, நீங்க unmute பண்ணுங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஓம் கிரியா பாபாஜி நம ஓம். ஆண்டுதோறும் ஜூன் 21ஆம் தேதி உலகின் எல்லா நாடுகளிலும் சர்வதேச யோகா தினம் கடைபிடித்து வருகின்றமை மிகப்பெரிய வரலாற்று சாதனையாகும். அந்த வகையில் இந்த வருடமும் ஜூன் மாதம் 7ஆம் தேதி சர்வதேச யோகா தினம் உலகம் முழுவதும் வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகின்றது. இதையொட்டி பல்வேறு நாடுகளில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் யோக பயிற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டதை நாம் சூமில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. பல்வேறு பிரச்சனைகளால் பிளவுபட்டிருக்கும் இந்த உலக நாடுகளை ஒருங்கிணைக்கும் சக்தி யோகா என்றால் மிகையாகாது. இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக திரு சுசீந்திரன் ஐயாவின் கிரியா சேவையும் விடாமுயற்சியும் சான்றாக அமையும் என்று கூறலாம். நாம் அனைவரும் நல்ல உடல் மனநலம் பெற்று சௌபாக்கியத்துடன் ஆனந்தமாக வாழ வேண்டும் என்பே விரும்புகின்றோம். ஆனால் உடல், உயிர், மனம் ஆகிய மூன்றில் எது பாதித்தாலும் கூட அது மற்றவைகளை பாதித்துவிடும். இம்மூன்றையும் சீர்படுத்த பழங்கால பயிற்சியான யோகக்கலை உதவுகின்றது. சிவனே தட்சணாமூர்த்தி திருக்கோலம் கொண்டு உபதேசிக்கப்பட்ட தெய்வீக கலை உடல், உயிர், மனம், ஆன்மா சம்பந்தமான ஒரு அற்புதமான விஞ்ஞானபூர்வமான வாழ்வியல் கலையுமாகும். இதனால் தான் இதனை உலகம் ஏற்று ஜூன் மாதம் 21ஆம் தேதி உலக யோக தினமாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தற்போது உலகளாவிய நிலையில் மக்களை அழித்துக் கொண்டு ஆட்கொள்ளி கொனரா என்னும் வைரஸ் கிருமியின் பிடியிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு பிராணாயாமம் சரியான முறைப்படி செய்வதன் மூலம் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கப்படுகின்றது. இதன் சிறப்பை திரு சுகிசிவமையா மிகவும் தெளிவாக விளக்கியுள்ளார். இத்தகைய உடல் ஆரோக்கியமாக பெறுவதற்கு உலகம் முழுவதும் மிகப்பெரிய மக்கள் இயக்கம் யோகா உருவெடுத்து வருகின்றது. இதனால் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து நல்லுறவை வளர்க்கும் சக்தியாகவும் அமைகின்றது. ஆரோக்கிய வாழ்வை பெறுவதற்கு இன்றைய நாளில் மத, இன, மொழி இவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டு எல்லோரும் விரும்பி பயிற்சி செய்கின்றார்கள். ஆனால் இன்று உலகம் முழுவதும் தானாக விரும்பி ஏற்றுக்கொள்கின்ற அளவிற்கு படிப்படியாக வளர்ந்து உச்ச நிலை அடைந்து வருகின்றது. சில மக்கள் நோய்க்காக வைத்தியரிடம் செல்லும் போது அவர்களது ஆலோசனை யோகாசனம், மூச்சு பயிற்சிகளாக முக்கியம் இடமளிக்கின்றது. இது உடலில் உள்ள பல்வேறு நோய்களை போக்கி உடல் நலத்தையும் கொடுக்கின்றது. எனவே நாம் உடலை பொன்னென போற்றி பாதுகாத்து பெறுவதற்கு உரிய எண்வகை சித்திகளையும் பெறலாம். பரமாத்மாவிடம் இருந்து வந்த நாம் மறுபடியும் அவர் திருவடிகளை சென்று அடைவதற்காக நம் முன்னோர்கள் பலரும் யோகக்கலையின் மகிமையை அறிந்து
சத்குரு பாபாஜியின் கிரியா யோகத்தை பயில வழிகாட்டியுள்ளார்கள். எனவே நாமும் ஒரு குருவின் மூலம் பயின்று நலமும் மனவளமும் பெற்று ஆரோக்கியத்துடன் நல்வாழ்வு பெறுவோமாக. இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சிறப்பாக நடைபெற்றதற்கு பாபாஜிக்கும் சுசீந்திரன் ஐயாவுக்கும் உங்களுக்கு நன்றிகள். அத்தோடு இச்சந்தர்ப்பத்தை வழங்கிய திரு சுசீந்திரன் ஐயாவுக்கு மீண்டும் நன்றி கூறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. நன்றி ரவன் சார். அடுத்ததாக கார்த்திகேயன் சார், கிரிய பாபாஜி யோகா ட்ரஸ்ட் சிதம்பரம். கார்த்திகேயன் சார் வாட்ஸ்அப்ல வந்து ஜாயின் பண்ணுவார். இப்ப ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. நல்ல இன்றைக்கு ஒரு யோகாசன சிறப்பாக நடந்தது. எல்லாரும் பார்த்து மகிழ்ந்தோம். நல்ல சிறப்பாக இந்த விழாவை நடத்தி வச்ச ஒரு பாபாஜிக்கு மிக நன்றி. அத மாதிரி எல்லாரும் இருந்த யோக சாதகர்கள் எல்லாம் சிறப்பாக உரையாற்றினாங்க. இன்னும் மேல மேல இந்த யோகா தின பயிற்சி வந்து சிறப்பாக நடைபெறணும். அதுக்கு எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பும் பாபாஜி எல்லாருக்கும் அழுகுவாரு. இன்னும் போகக்கூடிய காலத்துல இன்னும் சிறப்பாக நடத்துறதுக்கு நிறைய முயற்சிகளை பாபாஜி செய்வாரு. அதுக்கு நம்ம எல்லாம் உறுதுணையாக இருந்து பாடுபடுவோமோ என்றத என்னுடைய தகவலை சொல்லுகின்றேன். ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. நன்றி கார்த்திகேயா அவர்கள். சிதம்பரம் யோகா ட்ரஸ்டில் இருந்து உங்களுடைய செய்தியை எங்களுக்கு தந்திருக்கின்றீர்கள். இப்போது நான் என்னுடைய தகவல்கள் 2 நிமிடம் கொடுக்கின்றேன். சேந்தன், வித் யுவர் பெர்மிஷன். என்னுடைய தகவல் உங்களுடைய கனடா சங்கம் சார்பாக கனடா சங்கமும் மற்ற 8 சங்கங்களும் நாங்கள் சேர்ந்து செயல்படுகின்றோம். ஒரு குழுவாக இந்த யோகத்தை, பாபாஜியின் யோகத்திற்கு சேவை செய்வதற்கு எல்லோரும் சேவை நிமித்தமாகவே ஒன்றிணைந்தோம். எல்லா தலைவர்களும், எல்லா சங்க தலைவர்களும் ஊக்கமாக என்னுடன் சேர்ந்து இந்த சங்க வளர்ச்சி மாத்திரமல்ல, இந்த யோகா வளர்ச்சி உலக மக்களுக்கு இலவசமாக கிடைக்க வேண்டும் என்ற தொண்டு முறையில் இதை நாங்கள் செய்து வருகின்றோம். இன்றைய நிகழ்வில் எல்லோரும் கலந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். பாபாஜியின் தாரக மந்திரமான அன்பு, தொண்டு, பக்தி, சரணாகதி என்ற ஏணி படிகளில் நாங்கள் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம். ஆகவே இப்படி நாங்கள் செய்வது அவருடைய 2வது படியான தொண்டில் அமைகின்றது. அந்த தொண்டு வருவதற்கு அன்பில் இருந்துதான் எல்லாத்தையும் தொடங்குகின்றோம். நாங்கள் 8 சங்கங்களும் அன்பாக ஒன்றிணைந்து வளர்ந்து கொண்டு வருகின்றோம். பாபாஜியின் கிருபையால் அந்த அன்பு எங்கள் எல்லோரையும் தொண்டு செய்வதற்கு ஊக்குவிக்கின்றது. அதிலிருந்து நாங்கள் பக்தி, அதிலிருந்து சரணாகதியை நோக்கி செல்கின்றோம், பாபாஜியை நோக்கி. அதே நேரம் இந்த 8 சங்கங்களும் 2015ஆம் ஆண்டில் இருந்து அதை நான் முதல் கூறியிருக்கின்றேன், மீண்டும் கூறுகின்றேன். இந்த உலக யோகா தினம் தொடங்கிய ஆண்டிலிருந்து எங்களுடைய கூட்டு சங்க இயக்கங்களும் தொடங்கி இருக்கின்றது. 2க்கும் ஒரே வயது. 7 வருடங்கள் ஆகின்றன. பல சேவைகளை செய்திருக்கின்றோம். அதே நேரம் யோகா தினம் வரும்போது அது எங்களுடைய சங்கம், கூட்டு சங்கம் தொடங்கியதற்கும் அதே ஆண்டாக நாங்கள் அந்த நிகழ்வை அந்த தினத்தில் முக்கியமாக செய்கின்றோம். ஏனென்றால் அதை எங்களுடைய அனிவர்சரி என்று சொல்லலாம். எங்களுடைய கூட்டு சங்கங்கள் ஆரம்பமான நேரம். அதே நேரம் இந்த வளர்ந்து வரும் 7 வருடங்களில் 8 கிளை சங்கங்களை நாங்கள் ஸ்தாபித்திருக்கின்றோம். அந்த கிளை சங்கங்களுக்கு தாய்மார்கள் இருந்து அந்த சங்கங்களை நடத்தி வருகின்றார்கள். அவர்களும் இணைப்பில் இருக்கின்றார்கள். அவர்களை நான் நினைவு கூற விரும்புகின்றேன். அவர்களும் வளர்ந்து ஒரு மெயின் சங்கமாக மாறுவார்கள். இன்னும் ஒரு சில வருடங்களில் அவர்களுடைய தொண்டு பணி அந்த நிலைக்கு வரும்போது. ஆகவே அவர்களை நான் ஊக்கப்படுத்துகின்றேன். என்றோ வரும் வருடங்களில் வரும் இந்த யோகாசனத்தில் அவர்கள் கூட இந்த யோகாசனத்தில் அவர்களுடைய கருத்துக்களை சங்கம் சார்பாக தெரிவிப்பார்கள். வளர்ந்து கொண்டு வருகின்றார்கள். நாங்கள் மொத்தமாக 16 சங்க இயக்கங்கள் நடந்து கொண்டு வருகின்றது. ஆகவே இந்த நேரத்தில் நான் எல்லோருக்கும், அந்த தாய்மார்களுக்கும், அந்த சங்கத்துக்கு தொண்டு செய்பவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிக்கின்றேன். அதை தொடர்ந்து இந்த
இந்த நிகழ்வை மிகவும் நன்றாக ஒழுங்குபடுத்திய சேந்தன் அவர்களுக்கு அவருடைய நன்றியுரை வரும் முதல் அவருக்கு நான் நன்றியை தெரிவிக்கின்றேன். ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த நிகழ்வை அவர் முன்னின்று நடத்துகின்றார். அவருக்கு பக்கபலமாக பாண்டியராஜன் இருக்கின்றார் துபாயில். அதை விட ஜலனி எங்களுடைய செயலாளர் இருக்கின்றார் USA-யில். அதை விட ஜெயா என்று இன்னொரு சாதகர் இந்த முறை எங்களுக்கு உதவி செய்தார் மொன்றியாலில் இருந்து. அதை விட மயூரன் எங்களுடைய தொழில்நுட்ப வேலைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார் என்னுடைய இணைப்பில் இருந்து. அதை விட சுரேஷ் என்பவரும் தொழில்நுட்பமாக எங்களுடன் இயங்குகின்றார். இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் கூட நாங்கள் இதை நல்லபடியாக பாபாஜியின் ஆசியுடன் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம், நடத்தி முடிக்கப் போகின்றோம் இன்னும் சில நிமிடங்களில். ஆகவே இவர்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி சொல்லி, அதற்கு மேலாக சத்குரு பாபாஜிக்கும் நன்றி சொல்லி, அவருடைய அரவணைப்பு இல்லாமல் இப்படியான விடயங்கள் ஒன்றும் நடக்க முடியாது, நடந்ததாக சரித்திரமும் இல்லை. ஆகவே எல்லாம் அவருடைய இணைப்பில் தான் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது என்று சொல்லி இந்த நிகழ்வை நான் சேந்தனிடம் கொடுக்க போகின்றேன் அவருடைய நன்றியுரை கொடுப்பதற்கு. அதற்கு முன் மீண்டும் ஒரு முறை சந்திரன் சார், நீங்கள் இணைப்பில் இருந்தால் ஆன்லைனுக்கு வாங்க. வணக்கம் அங்கிள், நான் விக்ரம் பேசுறேன். விக்ரம் வாங்க. விக்ரம் என்பது சந்திரன் சாருடைய புதல்வன். அவர்தான் எங்களுடைய மலேசியா சங்கத்தின் வைஸ் பிரசிடென்ட். நன்றி. வெல்கம் விக்ரம். யூ கேன் அட்ரஸ் டு யுவர் சாட். ஸோ அப்போ வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான பேஷண்ட் ஹேண்டில் பண்றதுனால அவரால் அட்டென்ட் பண்ண முடியல. ஸோ அவருக்கு பதிலாக வந்துட்டு வைஸ் பிரசிடென்ட் நான் விக்ரம் நான் அட்டென்ட் பண்றேன். ஸோ நிறைய நல்ல தகவல்கள் இந்த உரையில நான் வந்துட்டு கேட்டாங்க. ஸோ ரொம்ப பயனுள்ளதா இருந்துச்சு. ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோம். ஸோ நம்ம ஜூம் கிளாஸஸ் வழியாக நம்ம யோகா மாஸ்டர் நிசாந்தா அவர்கள் வந்துட்டு நிறைய யோகா இது வந்துட்டு செஞ்சுக்கிட்டு வராங்க இந்த மலேசியா நாட்டுல. ஸோ நிறைய பயனுள்ள விஷயங்களை வந்துட்டு நம்ம பாபாஜியோட துணையோட நம்ம பார்ப்போம் அங்கிள். ரொம்ப நன்றி அங்கிள் இந்த வாய்ப்பு தந்ததுக்கு. ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. நன்றி விக்ரம். உங்களை பல பல மாதங்களுக்கு பின் வீடியோவில் பார்த்திருக்கின்றேன். நீங்கள் ஒரு வளரும் ஒரு தலைவர். சந்திரன் ஐயாவின் மூத்த புதல்வன் விக்ரம் அவர்களும் ஒரு சித்தா டாக்டர். மற்றவர்களுடைய குறிப்புக்கு அவரை தெரியாதவர்கள் இருக்க முடியாது. எங்களுடைய சங்கங்களில் எல்லா சங்க நிகழ்வுகளிலும் பங்கு பெற்றுவார். உங்களுடைய வளர்ச்சியை உங்களுடைய அப்பா இந்த சந்தர்ப்பத்தை அவருடைய வேற காரணமாக உங்களுக்கு கொடுத்தது. மக்களிடையே நீங்கள் வருங்கால தலைவராக அந்த சங்கத்தை வழி நடத்த வேண்டும். சிறுவர்கள் தான் முன்னுக்கு வந்து இதை செய்ய வேண்டும். எல்லா சங்கங்களிலும் அது நடக்க வேண்டும். உங்களுடைய முயற்சிக்கும் உங்களுடைய கான்பிடென்ட்டுக்கும் இந்த நிகழ்வில் வந்து அந்த விஷயத்தை சொன்னதற்கு எங்களுடைய கூட்டு சங்கம் சார்பாக உங்களை வாழ்த்துகின்றேன், நன்றி தெரிவிக்கின்றேன். நன்றி விக்ரம். நன்றி அங்கிள். பாபாஜி நமோ. மீண்டும் கடைசியாக ஸ்ரீனிவாசன் சார், உங்களைத்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன். நீங்கள் இணைப்பில் இருந்தால் தயவு செய்து ஆன்லைனுக்கு வாங்கள். ஸ்ரீனிவாசன் ஐயா இணைப்பில் இருக்கின்றீர்களா? I warmly welcome you all for the celebration of International Day of Yoga. Yoga is a gift from India to the world. The reason why yoga is beyond race, religion, etc. It is an inner technology which works and do wonders whomever practice it. It is a sophisticated science which are made simple by our ancient sages and rishis to bring enormous well-being to the entire humanity. What is yoga? The immediate answer is union. Can we able to understand the word union? Some people go little beyond and give classical definition as the union of Jivatma and Paramatma. Practically, as a normal human being, we never seen or experienced Jivatma or Paramatma. Is it true or not? So how to understand the meaning of yoga? There are two realities in the world. One is myself, right? What is the second thing? For me, I am the first reality and every other things come second. So there is me and there is other. In this other includes all that is outside of ourselves. Let us take an example to have a glimpse of yoga. Suppose you are traveling in a crowded bus and someone next to you has stepped on your foot hard.
what you'll do? You will immediately get angry due to pain, right? You may shout at him also. When you turn back, suppose the man who stepped on you is your close school friend. What you will do? There will not be any anger, and immediately you will become joyful, irrespective of the pain. So what happened now? In a way, you can say yoga, what happened? Which means someone outside of yourself has become a part of you. He is your friend, right? No more a stranger, and he belongs to you. So no anger. Like this, if you include everyone around you as a part of yourself, then we can say you are in yoga. What is the ancient yogis did? They lived their entire life by including every living, non-living things as a part of themselves. For them, God is everywhere in both living and non-living. They can be able to see God within themselves and also in others. Every being belongs to them. Now this is yoga. Now, so let us all live in an inclusive life, not an exclusive one. Include everyone as a part of you and you will naturally be in yoga. It is unfortunate that asana is seen as yoga in not only in the West but also in the East. It is one anga of the 8 limbs of yoga, and no single yoga posture is mentioned in Patanjali Yoga Sutra. In simple words, I want to give some small definitions for the 8 limbs of yoga. First step of yoga is how to behave outside of me or to the society. Second step, how to behave and keep my inside. Third step, how to get control of my body, that is asana. The fourth is pranayama, how to get control of my mind. Fifth, how to control or gain mastery over my senses, pratyahara. Then dharana, how to concentrate. Dhyana, how to do meditation, seventh step. 8, how to become one with the existence. So these are the 8 steps of yoga. Without going through the first step, it is not possible to go to the second. No, you can go, but you will not get the full benefit. This is the reason people doing several years of asana and pranayama, which are third and fourth step, complain that they are not unable to move to spirituality beyond certain point. If you do not know the social ethics and personal ethics, there is no possibility to move forward. Many sages, just following the first 2 steps, they move into complete devotion and attain moksha. To that extent, yama and niyama are very important, social and personal ethics. So in this International Yoga Day, let us sincerely start following every step of Ashtanga Yoga, and together let us blossom and help others to blossom. Wishing everyone to enjoy the bliss of yoga. Thank you. Om Kriya Babaji Namo. ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. நன்றி துணிவாக்கன் ஐயா, உங்களுடைய கருத்து பகிர்வுக்கு. எல்லா தலைவர்மார்களும் தங்களுடைய கருத்து பகிர்வுகளை கொடுத்திருக்கின்றார்கள். இப்போது சேந்தன் அவர்கள் உங்களுடைய க்ளோசிங் ரிமார்க்ஸை நீங்கள் சொல்லுங்கள். அதற்கு பிறகு எனக்கு 2 நிமிடம் தாருங்கள். அத்துடன் நீங்கள் நிகழ்வுகளை முடிப்போம். Okay, thank you, Susindrana. First, I would like to thank our master Sadhguru Kiriya Babaji and the gurus for helping us to run this event successfully today. I would like to thank you, our chief guest Kalaimani Sugisivam sir, for attending this event and sharing the video. Then I would like to thank our special guest, Mr. Jeremy Gray, from member of Alabama House of Representatives, Toronto Mayor John Territory, and Ontario Premier Doug Ford for sharing the message. Srimat Apurva Srivasta, Mr. Gary Ananda Sangari, Mr. Logan Kanapadi, Mr. Vijay Tanikal Salam for taking the time to attend this event. I would like to thank all our International Yoga Sangam presidents, Mr. Sodhinathan, Mr. Naresh, Mr. Murali Verma, Dr. B.K. Chandran, Mr. Karthikeyan, Mr. Ravan, Mr. Srinivasan. I would like to thank Karuna and Saisan for making the video. Zoom assistants Mayuran, Jaya, Pandyaraj, Sir, Saisan, Jalani, and Susindrananna for assisting testing and the setup.
Last but not least, I would like to thank all of our audience and the volunteers for helping us to run this event successfully. A big round of applause for Canadian Babaji Yoga Sangam and affiliated Sangam members from Canada and all over the world to taking the time and joining this event and making it special and memorable. Thank you very much. Thank you, Sendan. It's about that, and you get congrats from everybody to this bigger effort to do through this type of bigger event through the Zoom technology. Thanks for your technical support and technical confidence to run this program. As we are almost approaching the end of this event, we just received a greeting message from our Honorable Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Here's the message. Dear friends, I am pleased to extend my warmest greetings to everyone taking part in today's celebration of International Day of Yoga 2021, hosted by Canadian Babaji Yoga Sangam. The United Nations General Assembly's declaration of June 21st as the International Day of Yoga highlights the influence and benefits of India's ancient spiritual discipline. The practice of yoga encourages a holistic approach to health and wellness and brings much needed balance to our lives and our world. When we unite mind, body, and breath, we invite peace, serenity, and harmony into our existence. It continues to be a challenging time for planning and hosting events. That is why I would like to thank the dedicated organizers for ensuring this year's celebration could still take place. I'm certain that participants will appreciate this opportunity to raise awareness of the many benefits of practicing yoga. Please accept my best wishes for a memorable event. Yours sincerely, the Right Honorable Justin P.J. Trudeau, Prime Minister of Canada. We would like to thank our Honorable Prime Minister Justin Trudeau on behalf of the Canadian Babaji Yoga Sangam members. We appreciate you taking the time to send us your best wishes for this event. Thank you. விடயங்களை சொல்லி இந்த நிகழ்வை முடிவுக்கு கொண்டு வருகின்றேன். முதலாவதாக 2 சைவ சித்தாந்த பேராசிரியர்கள் எங்களுடைய நிகழ்வுக்கு ஊக்கம் அளித்திருந்தார்கள். இன்றைய நிகழ்வுக்கு முடிந்தால் வருவதாகவும் சொல்லியிருந்தார்கள். அவர்களுக்கு நன்றி சொல்கின்றேன். ஒருவர் சிவ சண்முகம் ஐயா, பேராசிரியர் சைவ சித்தாந்தம். மற்றவர் நெடுமாறன் ஐயா அவர்கள் சைவ சித்தாந்த பேராசிரியர்கள். இருவருடைய பெயர்களையும் எங்களுடைய பதிவில் பார்த்தேன். ஒருவருடைய பெயரும் இல்லை. அவர்கள் வேறு ஏதாவது பெயரில் இந்த நிகழ்வில் இன்னும் இருப்பீர்களாக இருந்தால் உங்களுடைய 1-2 நிமிட இந்த யோகாசின கருத்துக்களை நீங்கள் கூறலாம். நெடுமாறன் ஐயா, சிவ சண்முகம் ஐயா, நீங்கள் இணைப்பில் இருந்தால் ஆன்லைனுக்கு வாருங்கள். ஓகே, இணைப்பில் இல்லை என்று நினைக்கின்றேன். ஏனென்றால் உங்களுடைய பெயர் அதில் இல்லை. அதற்கு மேலாக கடைசியாக எங்களுடைய சத்குரு கிரியா பாபாஜிக்கு நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து நன்றி சொல்லுவோம். இப்படியான ஒரு அருமையான, முழுமையான, விஞ்ஞான பூர்வமான கிரியா யோகத்தை இந்த உலக மக்களுக்கு கொடுத்து அதை நாங்கள் தொடர்ந்து பயின்று வருகின்றோம். அந்த யோகத்துக்கு போவதென்றால் நீங்கள் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும். எல்லா சாதகர்களும் நீங்கள் முற்பிறப்பில் செய்த மற்றைய யோகா பயிற்சிகள் மூலமாகத்தான் இந்த பிறப்பில் இந்த யோகத்தில் சாதகர்களாக இருப்பவர்கள் கிரியா யோகத்தில் இருக்கின்றீர்கள் என்பது முழுக்க முழுக்க உண்மை. சைவ சித்தாந்தத்தில் சொல்லப்படுகின்றது இந்த வாழ்க்கை பரிமாணங்கள். ஆகவே நீங்கள் எல்லோரும் இப்போது யோகத்தில் மிகவும் உன்னதமான யோகமாகிய கிரியா யோகத்தில் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றீர்கள். ஆகவே சத்குரு கிரியா பாபாஜிக்கு நன்றி சொல்லி, எங்களுடைய குருமார்களுக்கும் நன்றி சொல்லி, இன்றைய நிகழ்வை நல்லபடியாக நடத்தி முடித்த எல்லா சாதகர்களும், சங்க தலைவர்களும், அதற்கு மேலாக குருவாசி பாபாஜியின் ஆசியுடன் இந்த நிகழ்வு நன்றாக நடைபெற்றதற்கு பாபாஜியினுடைய மந்திரத்தை நாங்கள் ஒரு முறை கூறி இந்த நிகழ்வை முடிவுக்கு கொண்டு வருவோம். ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. நன்றி. சேர்ந்த